Very good morning. SBI Clerk Mains paper explanation. Model test number 13. Question number 91 onwards. Question number 91. 91 bar chart ఇచ్చాడండి. Data analysis bar chart. Study the following information carefully and answer the given question. The bar graph shows the ratio of the number of boys to that of number of girls studied in two different schools in the year 2021 to 2025. 2021 to 2025 5 consecutive years అండి. Bar graph shows the ratio of the number of boys and number of girls studied in two different schools, P and Q. School P and School Q. పక్కన ఇచ్చాడు మనకి. School P is represented by yellow and blue is represented by School Q. Okay. So then ఇక్కడ మనకి చూస్తే రేషియో బిట్వీన్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ చెప్తున్నాడండి. సో ఇక్కడ 2021లో స్కూల్ పి రేషియో 4.5 ఉంది. 4.5 అంటే 9:2 ఇస్ ద రేషియో. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ 4.5 9/2. సో అలాగే ఇక్కడ 2.5 ఉందండి. స్కూల్ క్యూ 2.5 ఉంది. 2.5 అంటే 5/2 అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో 5/2. సో బార్ చార్ట్ చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఇప్పుడు 4.5 అంటే 9/2, 2.5 అంటే 5/2. అలాగే ఇక్కడ 3.5 అంటే 7/2. బాయ్స్ ప్రతి దాంట్లోనూ ఈ రేషియో అంతా కూడా బాయ్స్ టు గర్ల్స్ కాబట్టి బాయ్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు, గర్ల్స్ తక్కువ ఉన్నారని తెలుస్తుంది. ఓకే, క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదామండి. క్వశ్చన్స్కి total number of boys studied in the year 2023 from school Q is what percentage of the total number of girls studied in the year 2023 from the same school. స్కూల్ క్యూ అడుగుతున్నాడు ఇన్ ద ఇయర్ 23 అంటే ఇదిగోనండి. స్కూల్ క్యూ అంటే రెండోది. రేషియో ఎంత ఉందంటే బాయ్స్ టు గర్ల్స్ రేషియో 2.5 ఉంది. 2.5 అంటే 5/2 అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో. సో బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో ఎంత ఉందంటే మనకి ఇక్కడ బాయ్స్ టు గర్ల్స్ రేషియో 2023లో దట్ ఈస్ 2.5 అంటే 5:2. ఓకే, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2023 ఫ్రమ్ స్కూల్ క్యూ. స్కూల్ క్యూ చూసాం మనం 2023లో దట్ ఈస్ 2.5 అంటే 5:2 ఇస్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద బాయ్స్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ. వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. సో బాయ్స్ ఈస్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద గర్ల్స్ అన్నాడు. బాయ్స్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉన్నారండి? 5 parts. గర్ల్స్ 2 parts. 5 parts బాయ్స్ ఈజ్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ గర్ల్స్ 2 parts into 100. 5/2 అంటే దట్ ఈస్ 2 దీంట్లో 50 times కాబట్టి 5 50s are 250%. Therefore the boys in 2023లో from school Q number of boys studied is 250% of the girls studied from the same school in 2023. చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండి. ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. చాలా ఈజీగా కూడా ఉంది. బార్ చార్ట్ చాలా ఈజీగా ఉందండి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి. If the number of girls studied in the year 2024 from school P and the number of girls studied in the year 2025 from school Q are equal. స్కూల్ P, స్కూల్ Qలో నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు 2024-2025లో. 2024లో స్కూల్ P చూడండి. స్కూల్ P 2024 అంటే ఇదిగోనండి ఫస్ట్ స్కూల్ అండి. సో దట్ ఈస్ 4.5 ఉందండి. అంటే స్కూల్ P 2024లో చూస్తే మనకి బాయ్స్ టు గర్ల్స్ రేషియో ఎంత ఉందంటే 2024లో బాయ్స్ టు గర్ల్స్ రేషియో దట్ ఈస్ 9/2 4.5 ఉందండి. నెక్స్ట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ స్టడీడ్. ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ స్టడీడ్ ఇన్ ద year 2024 from school P and the number of girls studied in the year 2025 from school Q are equal. 2025 స్కూల్ Q చూడాలండి. స్కూల్ Q ఎంత ఉందంటే 5.5 ఉంది. సో ఇదేమో 2024 అండి. నెక్స్ట్ ఇదేమో 2025 స్కూల్ Q 2025. ఓకే, సో ఇక్కడ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ రేషియో ఎలా ఉందంటే దట్ ఈస్ 5.5 ఉంది. 5.5 అంటే 11:2 ఉంది. 11:2. ఈ గర్ల్స్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 2024లో స్కూల్ Pలో గర్ల్స్ 2 parts ఎంతో, ఇక్కడ స్కూల్ Q 2025లో గర్ల్స్ కూడా 2 parts ఈక్వల్. దీస్ 2 ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తున్నాడు అండి. ఈ రెండు ఈక్వల్ అట. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు చూడండి. దెన్ ద బాయ్స్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2024 ఫ్రమ్ స్కూల్ P అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ పర్సంటేజ్ మోర్ ఆర్ లెస్ దెన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2025 ఫ్రమ్ స్కూల్ Q. 2024 స్కూల్ Pలో బాయ్స్ 9 parts ఉన్నారండి. దిస్ ఈస్ వాట్ పర్సన్ మోర్ ఆర్ లెస్ దెన్ ద స్కూల్ Qలో బాయ్స్ 2025లో స్కూల్ Qలో బాయ్స్ కంటే ఇది ఎంత పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది. ఎక్కువ ఉంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది, తక్కువ ఉంటే ఎంత పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది అని అడుగుతున్నాడు. హౌ మచ్ పర్సెంట్ మోర్ ఆర్ లెస్. సో దీనికంటే ఇది తక్కువ ఉందండి.
ఇది 9 పార్ట్స్, ఎందుకంటే ఈ రెండు ఈక్వల్ అండి. ఇది 9 పార్ట్స్, ఇది 11 పార్ట్స్, దీనికంటే 2 పార్ట్స్ లెస్ ఉంది. 2 పార్ట్స్ లెస్ దేనికంటే 11 కంటే. సో 2/11 into 100, 1/11 into 100 అంటే 9 1/11, 2/11 అంటే 18 4/11, 9 1/11 కాబట్టి 18 2/11. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ అండి. 18 2/11 అప్రాక్సిమేట్లీ అన్నాడు కాబట్టి 18% లెస్. దేర్ ఫోర్ 18 2/11% లెస్. 1/11 అంటే 9 1/11, 2/11 అంటే 18 2/11% less. Therefore, approximate అన్నాడు కాబట్టి 18% less. First option is the answer. 93. Question number 93. Find the average number of students studied in the year 2021, 2022 and 2023. Average number of students studied in the years అని అడుగుతున్నాడు. 3 consecutive years from school P. School P నుంచి అడుగుతున్నాడు. If the total number of boys studied in the year 2021, 2022, 2023 from school P is 450, 250. Ratios చూద్దామండి. స్కూల్ పి అంటే మొత్తం అన్ని కూడా 3 కూడా ఇవే చూడాలి, ఎల్లో చూడాలి మనం. దేర్ ఫర్ 2021లో రేషియో ఎంత ఉందంటే 4.5. 4.5 అంటే 9:2. సో 9:2 అండి ఇక్కడ రేషియో, 9:2. ఇది 2021 అండి. నెక్స్ట్ 2022లో రేషియో ఎలా ఉందంటే దట్ ఈస్ 2.5. 2.5 అంటే 5:2. నెక్స్ట్ 2023లో రేషియో ఎలా ఉందంటే 3.5. 2023లో రేషియో ఎలా ఉందంటే 3.5 అంటే 7/2, 7:2. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, ఇఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ స్టడీడ్ ఇన్ ద ఇయర్, బాయ్స్ చెప్తున్నాడు అండి 3 consecutive years. ఇది 450 అంటున్నాడు బాయ్స్, అంటే ఈ రేషియో 9 parts 450 అంటున్నాడు. 9 parts 450 అయితే 2 parts 100 అవుతుందండి. ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 50, 9 50s అండి. 9 50s 450, 250s are 100. అలాగే ఇక్కడ చూస్తే 2022లో టోటల్ 250 అంటున్నాడు. 250 అంటే బాయ్స్ 250, 5 parts 250 అయితే సో ఇక్కడ గర్ల్స్ 2 parts 100 అవుతారండి అగైన్. నెక్స్ట్ అలాగే ఇక్కడ 350 చెప్తున్నాడు నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్, 7 parts 350 కాబట్టి గర్ల్స్ అగైన్ 100 అండి. ఎస్, ఇది బాయ్స్ అండి, ఇది గర్ల్స్ అండి. బాయ్స్ టు గర్ల్స్ రేషియో ఇది. ఓకే, ఫైండ్ ద యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్టడీడ్ అని అడుగుతున్నాడు. అంటే యావరేజ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ స్టడీడ్ అంటే టోటల్ చూడాలి. ఇప్పుడు 450 + 100 550, ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ 350, థర్డ్ ఇయర్ 450. సో టోటల్ చేస్తే ఇది మనకి 1350. 1350 by 3 చేస్తే 1350/3. Therefore, average is 450. Answer is third option is the answer. Answer is third option. Next 94. 94 లెందీగా ఉంది క్వశ్చన్, అయినప్పటికీ చాలా చిన్న క్వశ్చన్ అండి. ఫైండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 2022 and 2023 టుగెదర్ ఫ్రమ్ స్కూల్ పి టు దట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 2024, 2025 టుగెదర్ ఫ్రమ్ స్కూల్ క్యూ. ఈ 2 years స్కూల్ పి నుంచి బాయ్స్ అడుగుతున్నాడు, ఈ 2 years స్కూల్ క్యూ నుంచి గర్ల్స్ రేషియో అడుగుతున్నాడు అండి. అయితే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 2022, 2023 ఫ్రమ్ స్కూల్ పి ఈజ్ 80 ఈచ్. ఇప్పుడు 2022, 2023 స్కూల్ పి అంటే ఈ రెండు చూడాలి. ఈ రెండు చూసినప్పుడు రేషియో ఇక్కడ 2.5, ఇక్కడ 3.5. 2.5 అంటే 5:2 అండ్ 3.5 అంటే 7:2. గర్ల్స్ ఇక్కడ 80 ఈచ్ అంటున్నాడండి. గర్ల్స్ 80 ఈచ్ అంటే 2 parts 80. 2 parts 80 అయితే ఈచ్ పార్ట్ ఇస్ 40. ఈచ్ పార్ట్ 40 అయితే ఇక్కడ 7 parts 280, 5 parts 200. ఓకే, నెక్స్ట్. If the total number of girls in the year 2020, 2023 from school P each 80, the total number of students in the year 2024, 2025 from school Q is 2024, 2025 school Q చూద్దాం. ఇక్కడ రేషియో 3.5, ఇక్కడ రేషియో 5.5. 3.5 అంటే 7:2 is the ratio and 5.5 అంటే 11:2 is the ratio. ఇక్కడ ఎవరి గురించి చెప్తున్నాడు, ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ చెప్తున్నాడు అండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 450 అంటున్నాడు. 450 అంటే టోటల్ 9 parts. 9 parts 450 కాబట్టి 350 and 100. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ 650 చెప్తున్నాడు, అంటే 550, 100 అండి. ఎస్, ఆ రేషియోలో స్ప్లిట్ చేసాం. ఇప్పుడు రేషియో దేనికి కావాలి చూడండి. ఫైండ్ ద రేషియో బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్. ఈ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అడుగుతున్నాడు, ఇక్కడ బాయ్స్ అడుగుతున్నాడు. దెర్ ఫోర్ బాయ్స్ ఎంతంటే దట్ ఈస్ 480 టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ టు దట్ ఆఫ్ దేనికి కావాలి మళ్ళీ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్. ఈ 2 years గర్ల్స్ కావాలి, ఈ 2 years గర్ల్స్ అంటే ఇక్కడేమో బాయ్స్ కావాలంటున్నాడు, ఇక్కడేమో గర్ల్స్ కావాలంటున్నాడు. దెర్ ఫోర్ 200 ఈస్ ద గర్ల్స్. 480 is to 200, 40 cancellation, 5 times 12 times. Therefore, the ratio is 12:5. Fifth option is the answer. Answer is fifth option. 95. 95 last question అండి దీంట్లో. In the year 2021, the number of boys in school P and school Q 45 and 25 respectively. 2021లో బాయ్స్ PQ నుంచి బాయ్స్ చెప్తున్నాడు అండి. P 4.5 ఉంది, Q ఏమో 2.5 ఉంది. 4.5 అంటే 9:2 అండి. P ఏమో 9:2, Q ఏమో 2.5 కాబట్టి 5:2. సో ఇక్కడ ఎవరిని చెప్తున్నాడు, 45 and 25 ఆర్ ద బాయ్స్.
ఇక్కడ 9 parts 45 బాయ్స్ అని చెప్తున్నాడు, 5 parts 25 బాయ్స్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే గర్ల్స్ 2 parts 10, ఈచ్ పార్ట్ ఈస్ 5 కదండి, 2 parts 10. ఎస్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. ఇన్ ద ఇయర్ 2021 ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ school P and Q is 45 and 25 respectively. Total number of students in school P and Q in the year 2022 school P and Q 2022 నెక్స్ట్ ఇయర్ మాట్లాడుతున్నాడు. నెక్స్ట్ ఇయర్ మాట్లాడితే ఇక్కడ 2.5, ఇక్కడ 4.5. 2.5 అంటే 5:2, 4.5 అంటే 9:2. ఇక్కడ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ 7 parts 350, అంటే ఇక్కడ 250 బాయ్స్, గర్ల్స్ 100. ఇక్కడ 550 మాట్లాడుతున్నాడు, అంటే 450 గర్ల్స్ 100 అండి. వెరీ గుడ్. ఓకే, బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. దెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు, దెన్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఇన్ ద ఇయర్ 2021లో గర్ల్స్ అట. ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ in the year 2021 to that of the total number of boys in the year 2022 in both the schools together. ఇక్కడేమో both the schools boys అట, ఇక్కడ both the schools girls అట. ఈ టోటల్ కి డిఫరెన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఈ టోటల్ చూస్తే 250 plus 450, దట్ ఈస్ 700 బాయ్స్ అండి. గర్ల్స్ ఇక్కడ 10, ఇక్కడ 10, 20 తీసేస్తే therefore the difference is 680 is the second option. దాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. చాలా ఈజీగా ఉందండి. రేషియో ప్రకారం టకటక మనం మాట్లాడేయచ్చు. 4.5 అనగానే 9:2, 3.5 అనగానే 7:2, 2.5 అనగానే 5:2 రేషియోస్ టకటక వచ్చేస్తున్నాయండి. చాలా ఈజీగా ఉంది. నెక్స్ట్ వన్ 96 అన్వర్డ్స్ డేటా సఫిషియన్సీ అండి. Data sufficiency. The following questions are accompanied by two statements. You have to determine which statement is or sufficient to answer the question. Find the perimeter of a square. Find the perimeter of a square whose side. ఇవి క్వశ్చన్స్ చదువుతూనే మనం ఆలోచన చేసుకుంటూ ఉండాలండి. Find the perimeter of a square. Perimeter of the square is 4a. 4a అంటే ఏ కావాలి, సో 4a కావాలండి. 4a కావాలంటే సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ కావాలి. బట్ the perimeter of a square whose side is 4 meters less than the length of the rectangle. ఇప్పుడు ఈ perimeter of a square కావాలంటే మనకి సైడ్ కావాలి, బట్ the side of the square is 4 meters less than the length of the rectangle. అంటే ఇప్పుడు ఏం కావాలి ఇంతకీ మనకి? లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ తెలిస్తే సైడ్ వచ్చేస్తుంది, సైడ్ వస్తే పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ వస్తుంది. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. క్వశ్చన్ లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ అయిపోయింది. ఫైండ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్. సో దెన్ పెరిమీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ ఇచ్చాడండి. పెరిమీటర్ అంటే 2 ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో ఏమి ఇచ్చాడు? పెరిమీటర్ అంటే 2 ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి. 2 ఆఫ్ ఎల్ ప్లస్ బి 70 ఇచ్చాడు, అంటే ఎల్ ప్లస్ బి 35. ఎల్ ప్లస్ బి 35 అయితే ఎల్ ఎంత, బి ఎంత చెప్పగలమా మనం? నో. అంటే 1 alone is not sufficient. The ratio between the length to the breadth of the rectangle is 3:4. ఓన్లీ రేషియో ఉంటే మనం చెప్పగలమా? చెప్పలేమండి. నో. Therefore 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but రెండు ఉంటే చెప్పేయచ్చండి. ఎందుకంటే 35 is సమ్ ఆఫ్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్. ఇక్కడ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్త్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 3:4 అంటున్నాడు. అంటే ఒకటి 15, ఒకటి 20. లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ వచ్చేసింది. లెంత్ ఆఫ్ ద రెక్టాంగిల్ వస్తే సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ వస్తుంది, సైడ్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ వస్తే పెరిమీటర్ ఆఫ్ ద స్క్వేర్ కట్టొచ్చు. Therefore both the statements together are required. Therefore third option is the answer. Next one. P and Q together can complete a work in how many days? సార్ క్వశ్చన్ ఎట్లా ఉండాలంటే ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ బోత్ P and Q కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ టుగెదర్ అని ఉండాలి. ఓకే, సో రివర్స్లో P and Q టుగెదర్ కెన్ కంప్లీట్ అంటే చేస్తున్నారని వస్తుంది. కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ అని క్వశ్చన్ లాస్ట్లో పెట్టాడు. ఎస్, ఓకే. స్టేట్మెంట్ 1, P alone కెన్ కంప్లీట్ ద వర్క్ ఇన్ 10 days. ఓన్లీ పీ గురించి తెలిస్తే ఇద్దరిది కలిపి ఎలా చెప్పగలమండి? నో, 1 alone is not sufficient. Q alone can complete the work. P alone ఇక్కడ ఇచ్చాడు, Q alone ఇచ్చాడు, అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, బట్ రెండు కంబైన్ చేస్తే ఆన్సర్ వస్తుంది. బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ టుగెదర్ ఆర్ రిక్వైర్డ్. Therefore the answer is 3. Find the percentage of P అంటున్నాడండి. P percentage కావాలి. 5 years ago the ratio of ages of P and Q is 2:3. 5 years ago వాళ్ళిద్దరి మధ్య రేషియో ఇచ్చాడు. రేషియో ఇస్తే ఏం చెప్పగలమండి? నో, చెప్పలేం. 1 alone is not sufficient. After 7 years the ratio of the ages of P and Q is 13:18. ఇందాకేమో 5 years ago ఇచ్చాడు, ఇప్పుడేమో ఆఫ్టర్ 7 years ఇచ్చాడు. అంటే స్టేట్మెంట్ 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but together is yes sufficient. Therefore the answer is third option is the answer. రెండింటి నుంచి ఆన్సర్ వస్తుంది. మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసాం అలాగా. ఓకే, గుడ్. ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సమ్ at 10% per annum after 6 years. అంటే రేట్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు మనకి, 6%, 6 years టైం పీరియడ్ ఇచ్చాడు. రేట్ పర్సెంట్ టైం పీరియడ్ ఉంది. ఇంకేం కావాలంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకి సమ్ కావాలి. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద ప్రిన్సిపల్ అని అడిగినట్టే ఇక్కడ. ఫైండ్ ద సమ్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సమ్
ఫైండ్ ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ద సమ్ ఎట్ 10% per annum ఆఫ్టర్ 6 years. అంటే ప్రిన్సిపల్ తెలియాలి మనకి ఇక్కడ. స్టేట్మెంట్ 1, ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సమ్ ఎట్ 10% per annum. పెర్ యానం అన్నాడండి, కాంపౌండ్ చెప్తూ పెర్ యానం అన్నాడంటే ఇయర్లీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నట్టుగానే కన్సిడర్ చేయాలి. సో ఇక్కడ డిఎస్లో సింపుల్ కాంపౌండ్ ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఇక్కడ రేట్ పర్సెంట్ దగ్గర పెర్ యానం ఉంది కాబట్టి కాంపౌండెడ్ డన్ యాన్యువల్ అని ఇవ్వకనే ఇచ్చినట్లు. ఓకే, గుడ్. The difference between the simple interest and compound interest on a sum at 10% per annum after 2 years is 600. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ వచ్చేస్తుంది కదండి, వచ్చేస్తుందండి. ఎలా అంటే ప్రిన్సిపల్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 స్క్వేర్ D బై R స్క్వేర్. ఈ ఫార్ములా మనకు తెలుసు. ఇక్కడ ప్రిన్సిపల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఎప్పుడు సింపుల్కి కాంపౌండ్కి డిఫరెన్స్ 2 yearsకి ఇచ్చినప్పుడు. సింపుల్కి వేర్ D ఈజ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సింపుల్ అండ్ కాంపౌండ్ ఫర్ 2 years, R ఈజ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్. రెండు ఇచ్చేసాడు, డిఫరెన్స్ ఇచ్చాడు, రేట్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు. డిఫరెన్స్ రేట్ పర్సెంట్ ఉంటే ప్రిన్సిపల్ వచ్చేస్తుంది. అంటే వన్ alone sufficient. Simple interest on the sum at 10% per annum after 2 years will be 2100. Yeah, simple interest 10% చొప్పున 2 yearsకి, 10% చొప్పున 2 yearsకి ఎంత వస్తుందండి? 20%. 20%కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందని చెప్తున్నాడు? 2100. 20% 2100 అయితే సో మనకి చెప్పేయచ్చండి 10,500 అని. 20% 10% చొప్పున 2 yearsకి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ 20% వస్తుంది. 20% 2100 అయితే 100%, 5 టైమ్స్ ఉందండి. 5 టైమ్స్ చెప్తే 10,500 చెప్పొచ్చండి. దేర్ఫోర్ ప్రిన్సిపల్ వస్తుంది. ప్రిన్సిపల్ వస్తే ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, దేర్ఫోర్ 1 alone sufficient, 2 alone sufficient. Either or is the answer. Answer is either or. Next one. Find the probability of drawing 2 red balls from the bag. 2 red balls డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ అడుగుతున్నాడండి. వెరీ గుడ్. ద బ్యాగ్ కంటైన్స్ 4 డిఫరెంట్ కలర్డ్ బాల్స్. ఇట్ కంటైన్స్ 2 yellow balls. 4 డిఫరెంట్ కలర్ బాల్స్ అని చెప్తున్నాడండి. ఇట్ కంటైన్స్ yellow 2 అండ్ 7 రెడ్ బాల్స్. 7. 4 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉన్నాయండి. ద బ్యాగ్ కంటైన్స్ 4 డిఫరెంట్ కలర్స్. 4 డిఫరెంట్ కలర్స్ అని చెప్తూ 2 yellow 7 రెడ్ అని చెప్పినంత మాత్రాన 2 రెడ్ బాల్స్ డ్రా అవడానికి పాసిబిలిటీ చెప్పగలమండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ తెలిసిందా మనకి ఇక్కడ? Total number of balls తెలియలేదు from 1 alone. Therefore 1 alone is not sufficient. The bag contains 6 blue. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో 6 blue అని చెప్తున్నాడండి. 6 blue and some green balls. Green balls G అనుకుందామండి. Then the probability of drawing a blue ball from the bag is 3/11. అంటే బ్లూ బాల్ డ్రా చేయడానికంటే 6 బై అంటే మొత్తం రెండు కలిపి తీసుకుంటున్నాం. అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, బట్ టుగెదర్ తీసుకుంటే బ్లూ బాల్ 6 అండి. బ్లూ బాల్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ చెప్తున్నాడు 6 బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ 9 ప్లస్ 6 15 ప్లస్ G ఇస్ ఈక్వల్ టు 3/11. G వాల్యూ వస్తుంది, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ తెలుస్తాయి. అండ్ 2 balls డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ, 2 రెడ్ బాల్స్ డ్రా చేయడానికి ప్రాబిలిటీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ తెలిస్తే. ఓకే, అంటే 1 alone is not sufficient, 2 alone is not sufficient, but both the statements together are required to answer the question. Therefore third option is the answer. ఇక్కడికి DS కంప్లీట్ అయిందండి, డేటా సఫిషియన్సీ. నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. రాజు, మధు అండ్ మోహన్ వర్క్ ఫర్ x+1 x+2 days. వాళ్ళు ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేశారట. దే వర్క్ ఫర్ అంటున్నాడండి. రాజు, మధు అండ్ మోహన్ వర్క్ ఫర్ x+1 x and x+2 days and their efficiency are in the ratio x+1 x+2. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి రాజు, మధు అండ్ మోహన్. రాజు, మధు అండ్ మోహన్ చెప్తున్నాడండి. రాజు, మధు, మోహన్ వర్క్ ఫర్ అంటే వీడు x+1 days వర్క్ చేశాడు, వీడు x days వర్క్ చేశాడు, x+2 days వర్క్ చేశాడు. అంటే దాని అర్థం ఇన్ని రోజుల్లో వర్క్ చేయగలరు అని చెప్పినట్టు కాదండి. దే కెన్ అని ఎక్కడ మాట్లాడదు కదా, వర్క్ ఫర్ అంటున్నాడు. అంటే ఇన్ని రోజుల కొరకు పనిచేశారు వాళ్ళు. అంటే రాజు ఏమో x+1 days పనిచేశాడు, మధు ఏమో x days చేశాడు, మోహన్ ఏమో x+2 daysలో 2 days చేశాడు. అంతేగాని మధు x daysలో కంప్లీట్ చేశాడని కానీ మోహన్ x+2 daysలో కంప్లీట్ చేయగలడని కానీ ఎక్కడ చెప్పలే మనకి. ఇన్ని రోజులు దే వర్క్ ఫర్ వాళ్ళు వర్క్ చేశారు. వీడు ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తే వీడు ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేశాడు, వీడు ఇన్ని రోజులు వర్క్ చేశాడు, అంతేగాని చెయ్యగలడు అని చెప్పట్లేదు. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? ఎస్. ఇప్పుడు దేర్ ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఎలా ఉందంటే x+1 x
సో ముందు ఏదైతే చెప్పాడో మళ్ళీ వాళ్ళు ఎన్నెన్ని రోజులు వర్క్ చేశారో అంతంతే ఎఫిషియన్సీ ఉంది. ఇఫ్ మధు గాట్ 324. సో ఇప్పుడు వీడు ఎక్స్ డేస్ హీ వర్క్డ్ ఫర్ ఎక్స్ డేస్, హిజ్ ఎఫిషియన్సీ ఈజ్ ఎక్స్. ఎఫిషియన్సీ వాడు ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేస్తాడో మల్టిప్లై చేస్తాను, ఎఫిషియన్సీ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ హీ వర్క్, దట్ గివ్స్ వాడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వచ్చేస్తుందండి. దేర్ ఫోర్ అంటే ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్, వాడు 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 ఎఫిషియన్సీ ప్రకారమే మనం అమౌంట్ ఇస్తాం కాబట్టి వీడు ఎఫిషియన్సీ ఇది వేజెస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అకార్డింగ్ టు దర్ ఎఫిషియన్సీ, ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో అని చెప్పాడండి, ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో అని చెప్పాడు. ఓకే, సో వీళ్ళు ఇన్నన్ని రోజులు కరెక్ట్ పనిచేశారు. ద వర్క్ ఫర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్, ద వర్క్డ్ ఫర్ సో x+1 x+2 డేస్ వర్క్ చేశారండి. ఇప్పుడు వీడు ఎక్స్ డేస్, వీడి ఎఫిషియన్సీ ఎక్స్ అండి, ఎక్స్ ఎఫిషియన్సీ అండి, ఎక్స్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్సీతో చేస్తున్నాడు, ఎక్స్ డేస్ పనిచేశాడు, ఎక్స్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే వీడు మొత్తం ఎఫిషియన్సీ ఇది అవుతుంది. ఈ ఎఫిషియన్సీతో ఇన్ని రోజులు పనిచేశాడు కాబట్టి వాడు మొత్తం టోటల్ ఎఫిషియన్సీ, ఆ టోటల్ వాడు పని దినాలు ఎన్ని రోజులైతే చేశాడో, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎన్ని రోజులైతే చేశాడో అన్ని రోజులకి వాడు టోటల్ ఎఫిషియన్సీ అవుతుంది. ఎక్స్ ఇస్ ద ఎఫిషియన్సీ ఫర్ he worked for x days, therefore total efficiency ఏమవుతుందంటే x square is equal to 324, x square is equal to 324 అయితే x is equal to 18. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నాడంటే ఇఫ్ మధు గాట్ 324 ఫర్ హిస్ వర్క్ దెన్ ఫైండ్ ద టోటల్ వేజెస్ అంటున్నాడు. అంటే వీడిది ఎంత అవుతుందండి, అప్పుడు వీడిది ఎక్స్ స్క్వేర్ అయితే వీడిది x+1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, x+1 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, వీడిది x+2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది, x+2 హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ x is equal to 18 కాబట్టి ఇది 19 స్క్వేర్. వీడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వేజెస్ 324 రూపీస్ అయితే వీడిది 19 స్క్వేర్ ఇస్ 361 అవుతుందండి. వీడిదేమో ఎస్ x+2 20 స్క్వేర్ 400 అవుతుంది. అంటే వీడిది 400, వాడిది 361, ఒకటిదేమో 324. టోటల్ అమౌంట్ ఎంత అవుతుందంటే 5,8, దేర్ ఫోర్ 1085. దేర్ ఫోర్ ద టోటల్ వేజెస్ ఇస్ 1085. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ వన్. A bag contains green, white and red pens. The probability of taking white pen is 1/4 and a red pen is 5/8 if the number of green pens is 20. ఏమేం పెన్స్ ఉన్నాయండి? గ్రీన్, వైట్ అండ్ రెడ్ పెన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ గ్రీన్ పెన్స్ is 20, నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ పెన్స్ W అనుకుందాం, రెడ్ పెన్స్ R అనుకుందాం. ఓకే, దెన్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ వైట్ పెన్ ఈజ్ 1/4 అన్నాడు. వైట్ పెన్ డ్రా చేయడం అంటే వైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ W బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ 20 ప్లస్ W ప్లస్ R ఇజ్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ టేకింగ్ వైట్ పెన్ ఈజ్ 1/4. అలాగే టేకింగ్ రెడ్ పెన్ ఈజ్ 5/8 అంటున్నాడు. రెడ్ పెన్ అంటే ఇక్కడ మనకి R బై సో 20 ప్లస్ W ప్లస్ R అవుతుందండి. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రెడ్ పెన్స్ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ అండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5/8. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ సాల్వ్ చేస్తే 2 అన్నోన్స్ సాల్వ్ చేయొచ్చు, W అండ్ R. Both the equations solve చేస్తే you will get the values for W and R. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ చూద్దామండి. ఇది 4W, ఇక్కడ ఒక W అంటే 3W is equal to 1తో మల్టిప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి 20 ప్లస్ R. 3W is equal to 20 ప్లస్ R వచ్చిందండి. మరి ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే ఇక్కడ 8R 5R డిఫరెన్స్ 3R అండి. 3R is equal to 25 are 100 plus 5W, 100 plus 25 are 100 plus 5W. ఎస్, ఇప్పుడు W ప్లేస్లో మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే R ప్లేస్లో ఇక్కడ ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయొచ్చు అంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3W minus 20. R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3W minus 20 కాబట్టి 3 into 3W minus 20 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 plus 5W. ఇప్పుడు టోటల్ ఇక్కడ 9W అండి, 9W 5W 4W ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ minus 60 అటువైపు వెళ్తే plus 60, 100 plus 60 160. Therefore white balls is equal to 40. This implies number of white balls is equal to 40. సో నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ బాల్స్ 40 వచ్చినండి. నెంబర్ ఆఫ్ వైట్ బాల్స్ 40 అయితే ఇక్కడ వైట్ 40 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, 3 40s are 120 minus 20 100. రెడ్ బాల్స్ ఈజ్ 100. ఇప్పుడు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ బాల్స్ అడుగుతున్నాడు. ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పెన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద బ్యాగ్ ఈజ్ 100 plus 40, 140 plus 20. Total number is 160. That is the answer. 160, third option. Next, 103. Question number 103 అండి. A rectangular water tank with the length 106 meters and breadth 100 meters is dug inside a circular field. If the area of the remaining portion is 8034 square meters, then find the radius of the circular field.
సర్క్యులర్ ఫీల్డ్ రేడియస్ అడుగుతున్నాడు అంటే ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ ఫీల్డ్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ ఫీల్డ్ అంటే పైఆర్ స్క్వేర్. ఏరియా ఆఫ్ ద సర్క్యులర్ ఫీల్డ్ ఈజ్ పైఆర్ స్క్వేర్. బట్ రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ లెంత్ ఏమో 106, బ్రెడ్త్ ఏమో length into breadth 106 into 100 చేస్తే that gives 10,600. that is the area of the 10,600. that is the area of the rectangular field. దానికి రిమైనింగ్ పోర్షన్ సర్క్యులర్ ఫీల్డ్ యొక్క ఏరియా 8034 యాడ్ చేస్తే 18,634. this is the total area of the circular field. Pi r square is equal to 18,634. So pi అంటే 22/7, 22/7 r square is equal to 18,634. ఈ 22 cancellation 8 times 22 8s are 176. 22 8s are 176 అంటే ఇక్కడ 10 మిగిలిందండి. 10 అంటే 103, 103 అంటే 22. ఎస్ 4 times. 4 times అంటే 88. 103 కాబట్టి 12 plus 15 154. 154 అంటే ఇక్కడ 7 మిగులుతుందండి. Therefore r square is equal to 8 దీంట్లో 7 847 అంటే 121 sevens అండి. 121 sevens 840. ఈ 7 కూడా అటెంప్ట్ వెళ్తే 7 sevens are 49. Therefore r is equal to ఇది 11 square, ఇది 7 square. 11 into 7 radius అవుతుంది. Therefore radius is equal to 77. Therefore 77 meters is the radius of the circular field. That is the answer. Next 104. 104. A mixture is made of two items, namely P and Q, in the proportion 5:6. The price of P is 3 times that of the Q. P ఏమో 5 parts mix చేశాడు, Q ఏమో 6 parts mix చేశాడు. ఇది 5 parts, ఇది 6 parts mix, 5:6 రేషియోలో మిక్స్ చేశాడు. The price of P is 3 times that of Q. Q X రూపీస్ అనుకుంటే P 3X రూపీస్ అని చెప్తున్నాడు. దీని ప్రైస్ X రూపీస్ అయితే Q ప్రైస్ దీని ప్రైస్ కి 3 times ఉందట. ఇది వెరీ గుడ్. ద ఓవరాల్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ ఈస్ 8 rupees per kg, ఇంక్లూడింగ్ ఎ ట్యాక్స్ ఆఫ్ 50 paisa per kg. సో 8 rupees కాస్ట్ ఆఫ్ ద మిక్చర్ చెప్తున్నాడు, బట్ ఇంక్లూడింగ్ ట్యాక్స్ 50 paisa. ట్యాక్స్ తీసేస్తే 7 rupees 50 paisa, ఎందుకంటే 8 rupees లో ఈ 50 paisa తీస్తే 7 rupees 50 paisa. సో ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని కేజీలు అండి? ఇది 5 kgs, ఇది 6 kgs అంటే 11 kgs. 11 kgs ఇంటూ 7 rupees 50 paisa. ఎస్. సో ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే ఇది 15x, ఇది 6x, 21x. 21x is equal to 11 7s are 77 plus 5.5. 77 plus 5.5 82.5. సో therefore x వాల్యూ కావాలి. క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు. దెన్ ఫైండ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ Q per kg. ఐటమ్ Q per kg x రూపీస్ అనుకున్నాం, x వాల్యూ కావాలి. therefore 82.5 by 21. సో ఇది డివైడ్ చేస్తే you will get 3.92. therefore x is equal to 3.92. that is the price of cost price of item Q per kg. 3.92. first option is the answer. Next 105. A boat running at a certain speed in downstream covers a distance of 3.6 kilometers in 4 minutes. The same boat while running upstream at the same speed covers the same distance in 6 minutes. Then find the speed of the current. A boat running at a certain speed in downstream covers a distance of 3.6 kilometers in 4 minutes. Downstream అంటున్నాడు. downstream అంటే m plus s. m plus s speed is equal to distance by time. distance 3.6 kilometers 4 minutes అంటున్నాడు. 3.6 by 4 minutes by 60 చేస్తే అవర్స్ లో కన్వర్ట్ అవుతుందండి. 4 by 60. 60 ఏమవుతుందంటే పాయింట్ వల్ల 0 పోతుంది, 6 మిగులుతుంది. ఈ 4 దీంట్లో 9 times, so 9 6 are 54 kilometers per hour. Therefore downstream speed of the boat is 54 kilometers per hour. The same boat while running upstream అంటున్నాడు. upstream అంటే therefore m minus s same distance, so 3.6 kilometers by 6 minutes. 6 minutes అంటే 6 by 60. 60 వల్ల ఇక్కడ 6 వస్తుంది, 6 క్యాన్సిల్ అయితే 36 kilometers per hour. పాయింట్ పోయింది. therefore 36 kilometers per hour. downstream speed of the boat, upstream speed of the boat వచ్చింది. speed of the current s కావాలి. speed of the current s అంటే d minus u by 2. d minus u by 2 అంటే s is equal to రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ 18 by 2. 18 by 2 అంటే 9 kilometers per hour. therefore the answer is first option. First option is the answer. Next 106. సో 106 అగైన్ అనాలిసిస్ అండి. లైన్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు, ఇందాక బార్ గ్రాఫ్ చేసాం, ఇప్పుడు లైన్ గ్రాఫ్ అండి. దిస్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ ఈజీ అండి, చాలా ఈజీగా ఉంది. 1-2 క్వశ్చన్లు నేను చేస్తాను, మిగతా మీరు ట్రై చేద్దరు కానీ. ఓకే, చాలా ఈజీగా ఉంది. స్టడీ ద లైన్ గ్రాఫ్ అండ్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఫాలో. Study the line graph and answer the questions that follow. The given line graph shows the number of smartphone users increasing in thousands over the years 2021 to 2027.
2021 నుంచి 2027కి నెంబర్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ ఇంక్రీజింగ్ చెప్తున్నాడు ఇన్ 1000 ఇన్ నెంబర్. అంటే ఇన్ 2020 ద నెంబర్ ఆఫ్ స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ వర్ 12,55,000. 2020లో 12,55,000 స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ ఉన్నారండి. నెక్స్ట్ ఇది 2020 ఇన్ ద ఇయర్ 2020. నెక్స్ట్ ఇయర్ 2021కి ఏమైందంటే 46,370 పెరిగారు. 46.37,000 ఇన్ నెంబర్ అని చెప్తున్నాడు ఇంక్రీజింగ్. దేర్ ఫోర్ అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏం కలపాలంటే 46,370 యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే 2021కి ఏమవుతుందండి ఇది 370 11 ఇక్కడ 10 ఆర్ యూ క్లియర్ దట్ 11 1 10 1 కలిపిస్తే దట్ ఈస్ 13 అంటే 13,01,370 వచ్చిందండి ఇది యాడ్ చేయడం మూలంగా. అలాగే నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలంటే ఇది యాడ్ చేయాలి 55.58 అంటే 55,580. నెక్స్ట్ ఇయర్ కావాలంటే 69,780 యాడ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇయర్ అలా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎవ్రీ ఇయర్ ఎంత థౌజండ్స్లో ఇంక్రీజ్ అయ్యారో స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ అది టేబుల్ ఇచ్చాడండి, క్లియర్గా లైన్ గ్రాఫ్ ఇచ్చాడు. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వద్దామండి, క్వశ్చన్కి వద్దాం. ఇన్ ద ఇయర్ 2022 ఇక్కడికి వచ్చాం. ఇన్ ద ఇయర్ 2022 ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆండ్రాయిడ్ యూజర్స్ వాజ్ 50% ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్. టోటల్లో ఇది మొత్తం స్మార్ట్ ఫోన్ యూజర్స్ అంటే బోత్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ఐఫోన్స్ అని చెప్పాడండి. బోత్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ఐఫోన్స్ అని చెప్తున్నాడు అక్కడ. ఎస్, స్మార్ట్ ఫోన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బోత్ ఆండ్రాయిడ్ అండ్ ఐఫోన్స్. In the year 2022, the number of Android users were 50% of the total number of users. If the ratio of the number of male users to the number of female users in iPhone, అంటే ఎప్పుడైతే 50% ఆండ్రాయిడ్ అని చెప్పాడు, రిమైనింగ్ 50% ఐఫోన్, ఆ ఐఫోన్లో 13:12 రేషియోలో మేల్ ఫీమేల్ ఉన్నారు. హౌ మెనీ మేల్ ఐఫోన్ యూజర్స్ వర్ దేర్ ఇన్ ద ఇయర్ 2022? మనం ఎక్కడికి వచ్చామండి 2021 వరకు వచ్చాం. 2022 కావాలంటే అది ఎంత యాడ్ చేయాలంటే 55,580 యాడ్ చేయాలి. 55,580 యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే 0 15 1 9 ఎస్ 6 5 13,56,950. ఇప్పుడు దీంట్లో 50% అంటే బై 2 చేయాలి. అండ్ దీన్ని మొత్తానికి బై 2 చేస్తే 50% వస్తుంది. దాంట్లో ఐఫోన్ యూజర్స్ వస్తారు. అంటే ఆండ్రాయిడ్ 50% అంటే రిమైనింగ్ 50% ఐఫోన్ యూజర్స్. ఇప్పుడు దీంట్లో మీకు ఫిమేల్ కావాలా మేల్ కావాలంటే 13 parts అవుట్ ఆఫ్ 25 parts. అంటే దీన్ని బై 2 చేయాలి. ఈ వాల్యూని బై 2 చేస్తే 50% వస్తుంది. దాంట్లో మేల్ కావాలి కాబట్టి మేల్ 30 parts అవుట్ ఆఫ్ 25 parts. ఇప్పుడు 25 parts కాకుండా 50 తీసేసుకుందాం, ఎందుకంటే బై 2 చేయాలి కదా. 13 మేల్ అండి, టోటల్ మేల్ అండ్ ఫిమేల్ 25, కానీ బై 2 చేయాలి కాబట్టి బై 2 వచ్చి దీన్ని 50 అవుతుంది. 25 2s are 50 ఇంటూ 13 56 950. 0 గెట్ క్యాన్సిల్. ఈ 5 క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. ఈ 5 క్యాన్సిలేషన్ 2 times, 35లో 7 times, 6లో 1 time అండ్ 19లో 3 times, 45లో 9 times. ఇప్పుడు 13తో మల్టిప్లై చేయాలి. సో దేర్ ఫోర్ మేల్ కావాలంటే ముందు 10 times 3 times 10 times మల్టిప్లై చేద్దాం. దెన్ 390 3 times మల్టిప్లై 3 9s are 27 3 9s are 27 2 3 3s are 9 plus 2 11 1 3 1s are 3 plus 1 4 3 7s are 21 2 3 2s are 6 plus 2 8. Therefore ఇది యాడ్ చేస్తే 7 0 8 2 yes 15 35. 3,52,807 ఉందండి. 3,52,000 yeah, fourth option is the answer. 3,52,807. ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ వాడు ఇచ్చిన నెంబర్లు యాడ్ చేసుకుంటూ రావడం అంతేనండి. అంటే ఇనీషియల్గా ఏమి ఇచ్చాడు మనకి 2020కి 12,55,000 ఇచ్చాడు. 12,55,000కి 46,370 యాడ్ చేయడం, 55,580 యాడ్ చేయడం చేశాం. ఇదిగో 46,370 యాడ్ చేయడం, నెక్స్ట్ 55,580. వాడు ఇచ్చిన నెంబర్లు యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అట్ లాస్ట్కి వచ్చేస్తాం. దెర్ ఈజ్ నో అదర్ గో, యాడ్ చేయడమే. కాబట్టి రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇదే మోడల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు ట్రై చేయండి, ఈజీగానే ఉంది, ఎడిషన్ చేయడమే కాబట్టి. ఓకే, నెక్స్ట్ 111 ఆన్వర్డ్స్ అండి. నెక్స్ట్ 111 ఆన్వర్డ్స్. ఎస్, 110 వరకు ఉంది, 111 ఆన్వర్డ్స్. క్యాస్లెట్ ఇచ్చాడండి, క్యాస్లెట్. ఇది ట్రై చేద్దాం రండి. రీడ్ ద డేటా కేర్ఫుల్లీ అండ్ ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్.
Read the data carefully and answer the following questions. There are total 15,000 students in the college and respective ratio of the boys and girls is 3:2. కొద్దిగా మినిమైజ్ చేస్తానండి కొద్దిగా. ఎస్, వెరీ గుడ్. There are a total of 15,000 students in the college and the respective ratio of boys and girls is 3:2. 3:2 అంటే బాయ్స్ 9,000, గర్ల్స్ ఎస్ అది రాసేద్దామండి. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్, బాయ్స్ 9,000, గర్ల్స్ 6,000. 3:2 రేషియో, టోటల్ 15,000. Okay. There are total of 15,000 students in college. Respective ratio of boys and girls is 3:2. All the students are one among chemistry, maths and physics students. డెఫినెట్గా ఆ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ అయిన అయి ఉండాలి, మ్యాథ్స్ అయినా అయి ఉండాలి, ఫిజిక్స్ అయినా. ఆల్ ద స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 గ్రూప్స్, మ్యూజిక్ క్లబ్ గ్రూప్ అండ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్. 2 క్లబ్స్ కూడా ఫామ్ చేశారు. ఈ 1500 స్టూడెంట్స్ 2 క్లబ్స్గా డివైడ్ అయ్యారు. ఒకటి మ్యూజిక్ క్లబ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఇస్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్. కెమిస్ట్రీ అంటే 3 సబ్జెక్ట్స్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, డెఫినెట్గా ఏదో ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుని ఉండాలి, ఏదో ఒక క్లబ్లో జాయిన్ అవ్వాలి. ఓకే, కెమిస్ట్రీ 20% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఈజ్ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్. 20% ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అండి. టోటల్ నెంబర్ అంటే 15,000, దాంట్లో కెమిస్ట్రీ మాట్లాడుతున్నాడు. కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ there are 20% of the total number of students. 20% అంటే 3,000 అండి. 3,000 టోటల్ 3,000 కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్స్ 3,000 అండి. 20% of the total number of students are chemistry, and respective ratio of the number of students who are in music club and who are in sports club is 3:7. దీంట్లో మ్యూజిక్ క్లబ్ అంటే బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ ఎంతమందో తెలియదు కానీ మ్యూజిక్ క్లబ్ కెమిస్ట్రీలో మ్యూజిక్ అండ్ దీంట్లో ఇక్కడ బాయ్స్ మాట్లాడదాం, గర్ల్స్ మాట్లాడదాం, అండ్ మ్యూజిక్ క్లబ్ మెంబర్స్ మాట్లాడదాం, అండ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ మెంబర్స్ మాట్లాడదాం. ఇప్పుడు ఈ 3,000లో మ్యూజిక్ క్లబ్ అండ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ ఎలా ఉన్నారంటే 3:7. 3:7 అంటే మ్యూజిక్ క్లబ్ వచ్చి 900 మెంబర్స్ ఉన్నారు, స్పోర్ట్స్ క్లబ్ వచ్చి 2,100 మెంబర్స్ ఉన్నారు. ఓకేనండి. ఎస్, 20% ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కెమిస్ట్రీ. Respective ratio between the students who are in the music club and sports club is 3:7. Number of boys are 500 more than the number of girls. Number of boys are 500 more than the number of girls అంటున్నాడండి. అంటే ఇక్కడ ఈ 3,000 వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ 500 ఉండాలి కాబట్టి ఇది 1750, ఇది 1250 అయ్యి ఉండాలి. ఈ రెండింటి మధ్య డిఫరెన్స్ చూడండి, రెండు కలిపితే 3,000 సరిపోవాలి. 3,000 సరిపోవాలి. 1750, 1250, 3,000. The number of boys is 500 more than the number of girls. అది. సో ఇక్కడికి కెమిస్ట్రీ కంప్లీట్ అయిందండి. వాడు చెప్పిన ఇన్ఫర్మేషన్ రాశాను. టోటల్ స్టూడెంట్స్ 20% ఆఫ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్. 15,000లో 20% అంటే 3,000. బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ 500 మోర్ దాన్ ద గర్ల్స్ అని చెప్పాడు. 3,000లో వీళ్ళకంటే వీళ్ళు 500 ఎక్కువ ఉండాలి కాబట్టి రిమైనింగ్ 2,500ని 2 పార్ట్స్ చేస్తే 1250. 1250 గర్ల్స్, 500 మోర్ 1750. మ్యూజిక్ క్లబ్ స్పోర్ట్స్ క్లబ్ రేషియో 3:7 కాబట్టి therefore 900, 2,100. నెక్స్ట్ మ్యాథ్స్ మాట్లాడదాం. సో మ్యాథ్స్ డిపార్ట్మెంట్లో మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు? నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ 300 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ 300 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ కంటే గర్ల్స్ ఎక్కువ ఉన్నారట. నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ 20% లెస్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ బాయ్స్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ అట కెమిస్ట్రీ బాయ్స్ కంటే నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ 20% లెస్ దాన్ ద కెమిస్ట్రీ బాయ్స్. కెమిస్ట్రీలో బాయ్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? దానికంటే 20% లెస్. 20% లెస్ అంటే ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నారు చూడండి. 10% 175, 20% అంటే 175, 175, 350. 1750లో 350 తీస్తే బాయ్స్ 1,400. బట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఆర్ 300 మోర్ దాన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బాయ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ 300 మోర్ అంటున్నాడు అంటే 1,700. అంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎంతంటే ఇక్కడ 14, 17, 3,100. మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ 3,100. ఓకే. Number of girls are 300 more than the number of boys. Number of boys is 20% less than the chemistry boys. Respective ratio of the number of students who are in music club and number of students who are in sports club is 12:13. సో ఇక్కడ మ్యూజిక్ క్లబ్ 12:13 అంటే 25 పార్ట్స్ అండి. 3,100ని 25 పార్ట్స్ చేయాలి. 3,100ని 25 పార్ట్స్ అంటే 300లో 25 12 టైమ్స్ 124 టైమ్స్ పోయిందండి. 124 12s కావాలి. 124 13s కావాలి మనకి. 124 12s 10 టైమ్స్ అండ్ 248 2 టైమ్స్
Therefore 8, 8, 1488. సో therefore మ్యూజిక్ క్లబ్లో బాయ్స్ ఎంతమంది అంటే మనకి మ్యూజిక్ క్లబ్ మెంబర్స్ 1488 అండి, 1488. అండ్ దీనికి ఇంకొక 124 యాడ్ అవ్వాలి. 124 యాడ్ అయితే దట్ ఈస్ 12, 1, 16, 12 అండి. అంటే 1488, 16, 12. 1488, 16, 12 అండి. సో therefore మ్యూజిక్ క్లబ్లో 1488 అండ్ దిస్ ఇస్ 16, 12. 16, 12. ఈ రెండు కలిపితే ఇప్పుడు మనకి 3100 వచ్చిందా లేదా? 1600, 1400, ఎస్ సరిపోయింది. 88, యా 3100 సరిపోయిందండి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఫిజిక్స్ మాట్లాడుతున్నాడు. ఫిజిక్స్ ఒక్క లైన్ ఇచ్చి మాట్లాడేశాడండి. 40% ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఈజ్ మ్యూజిక్ క్లబ్. 40% ఫిజిక్స్ మాట్లాడితే ఇప్పుడు మనం ఫిజిక్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ 3000, ఇక్కడ 3100, 6100 వచ్చింది. టోటల్ ఎంతండి మనకి? టోటల్ ఎంతండి? 15,000. 15,000లో 6,000 తీసేస్తే మనకి 9,000, 9,000లో 100 తీస్తే 8,900 అండి. 8,900 మెంబర్స్. ఓకే, దీంట్లో 40% అంటున్నాడు. 40% ఆఫ్ ద మ్యూజిక్ క్లబ్ అంటే 890, 900 అండి. 900 4s are 3,600. 3,600 అంటే మ్యూజిక్ క్లబ్లో 3560. ఎస్ 0, 4 9s are 36, 3, 8 4s are 32 plus 3 35 సరిపోయిందండి. ఇంకా రిమైనింగ్ 60% అంటే అప్పుడు అక్కడ 900 6 are 5,400. 5,400 కాబట్టి 53, ఎస్ 40. ఈ రెండు కలిపితే మనకి 8,900 సరిపోవాలి. 340, 560, ఎస్ 8,900 సరిపోయిందండి. ఎస్ ఇప్పుడు ఈ టోటల్ ఇక్కడ మనకి టోటల్ 9,000 బాయ్స్ ఉండాలి, గర్ల్స్ ఏమో టోటల్ 6,000 ఉండాలి. కాబట్టి 1750, 1400. 1750, 1400 అంటే ఇక్కడ 3,150. 3,150 అంటే ఇక్కడ 5,850 అయి ఉండాలి బాయ్స్. ఎస్ ఇప్పుడు టోటల్ చూడండి. 1750 ప్లస్ 1400. 1750, 1400 అంటే 3150. 3150 ప్లస్ 3,150 ప్లస్ 5,850 టోటల్ 9,000. అలాగే ఇక్కడ 1250, ఇక్కడ 1,700 అండి. 2950 వచ్చింది ఇక్కడ రెండు కలిపితే. 2950 అంటే 3,000 అంటే 3,050. సో ఈ రెండు కలిపితే మనకి ఇప్పుడు 8,900 సరిపోయిందండి. ఎస్ దిస్ ఇస్ ద టోటల్ అండి. చాలా క్లియర్గా ఉంది. ఇది బాయ్స్, ఇది గర్ల్స్. ఇక్కడ రాస్తే బాగుండేది. ఎస్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ 6,000. ఎస్ ఓకేనండి. ఇదండి మ్యూజిక్ క్లబ్, ఇది స్పోర్ట్స్ క్లబ్, ఇది వెరీ క్లియర్ దట్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదామండి. ఫైండ్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ హూ ఆర్ ఇన్ మ్యూజిక్ క్లబ్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ ద మ్యూజిక్ క్లబ్ అడుగుతున్నాడు. దేర్ ఫోర్ 08 అండి, 8 6 14 అండి, 1 10 అండి, 10 ప్లస్ 14 24, 24 ప్లస్ 25 35 60 కాబట్టి ఇక్కడ 59 వస్తుందండి. ఎస్ సరిపోయింది లేదు చూడండి. 8 14 14 అంటే 1 ఇక్కడ కలిపితే 15 50 59 సరిపోయిందండి. Therefore 59 48 first option is the answer. Find the total number of students in the college who are music club 5948. First option is the answer. 112. Find the difference between the total number of chemistry students and total number of math students in the college. Chemistry students, math students difference just 100 and first option is the answer. Next 113. Number of boys who are math students in the college. Boys who are maths in the college, yeah, 1400. What percentage of the number of girls who are physics students in the college? Physics students girls అడుగుతున్నాడండి. అంటే 1400 is what percentage of 3050 into 100, that gives the percentage. Therefore ఇక్కడ 52 times, ఇక్కడ 61 times. Therefore 2800 by 61. సో ఇక్కడ మనకి క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే అరౌండ్ ఎంత వస్తుందంటే 45% వస్తుందండి. Therefore the answer is approximately 45%. Second option is the answer. Second option. Next 114. Find the total number of girls who are chemistry students. Total number of girls who are chemistry students and number of physics students who are in music group. And the number of ఏమడుగుతున్నాడు
Find the total number of girls who are chemistry students. Number of physics students who are in music group. Find the total number of girls in chemistry. Chemistry lo girls ఎంతమంది ఉన్నారు? 1250 అది అడుగుతున్నాడు. Find the total number of girls who are chemistry students. Number of physics students who are in music group. Physics who are in music group 3560. Yes. నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ ఇన్ స్పోర్ట్స్ అంటే ఈ మొత్తం అడుగుతున్నట్టే కదండి. మొత్తం అడుగుతున్నాడు అంటే డెఫినెట్గా 8 అంటే మనం ఏమేం కలపాలంటే 8900కి 1250 యాడ్ చేయాలి. దేర్ ఫోర్ 50 11 10 10150. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ 10150. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 115 లాస్ట్ క్వశ్చన్ అండి. ఫైండ్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ గర్ల్స్ హూ ఆర్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్. Girls math students 1700. Find the respective ratio between the number of girls who are math students in the college and the number of physics students in the college who are music club. Physics music club అంటే 3560. అంటే మ్యాథ్స్ గర్ల్స్ ఏమో 1700 ఉన్నారండి. రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ గర్ల్స్ హూ ఆర్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద కాలేజ్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ స్టూడెంట్స్ హూ ఆర్ మ్యూజిక్ క్లబ్. దేర్ ఫోర్ ఈ రెండింటికి రేషియో అడుగుతున్నాడు. అంటే 1700 3560 ఈ రెండింటికి రేషియో అడుగుతున్నాడు. 0 గెట్ క్యాన్సిల్. ఇంకా క్యాన్సిలేషన్ చూస్తే మనకి ఇక్కడ 2 క్యాన్సిలేషన్ 85 టైమ్స్ 85, ఇక్కడ 178 అండి. 85:178. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. 85:178. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 116 అండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 116. ఎస్, మళ్ళీ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడండి. The present age of husband is 110% of his wife's present age, and after 2 years, the age of their son will be 4 times of the difference between the present age of husband and wife. If the present age of son is 22 years, find the present age of wife. Yeah, the present age of husband is 110% of his wife at present. Husband, wife, tanu 100% అయితే హస్బెండ్ 110% అంటే రేషియో 11:10 అంటే 11x 10x వాళ్ళ యొక్క పర్సంటేజెస్. ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హస్బెండ్ ఈజ్ 110% ఆఫ్ వైఫ్ పర్సంటేజ్, అండ్ ఆఫ్టర్ 2 years ద ఏజ్ ఆఫ్ దైర్ సన్ విల్ బి 4 times ఆఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్. ద పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద సన్ పర్సంటేజ్ ఇచ్చేసాడండి 22 years. దిస్ ఈస్ గివెన్. ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ 2 years ద ఏజ్ ఆఫ్ దైర్ సన్, ఆఫ్టర్ 2 years సన్ ఏజ్ ఎంత అండి? 24. After 2 years, the age of their son is equal to 4 times of the difference between the present age of husband and wife. Present age of husband and wife ఏదైతే ఉందో దాని డిఫరెన్స్ ఎంత ఉందండి? x. ఇక్కడ 10x, ఇక్కడ 11x డిఫరెన్స్ అంటే 4x is equal to 24 అయితే x is equal to 6. x is equal to 6. Then find the present age of y. Present age of wife అంటే 10x is equal to 60. Therefore, the present age of wife is 60. Fifth option is the answer. Next 117. Ramu and Rahim started a business and invested 3,000 and 2,000 respectively. Rahim invested some more money in the partnership after 6 months, such that his share of profit at the end of the year was 11/12 of Ramu's share. What was the extra money Rahim invested after 6 months? Yes, Ramu and Rahim started a business. Ramu and Rahim started a business 3,000 and 2,000. 3,000 and 2,000 అండి. వెరీ గుడ్. రహీమ్ ఇన్వెస్టెడ్ సమ్ మోర్ మనీ. సో ఇది థౌజండ్స్ క్యాన్సిల్ చేసి 3:2 రేషియో తీసుకుందాం. 3:2 రేషియో. 3:2 ఇస్ ద రేషియో. 3,000 and 2,000 respectively. Rahim invested some more money in the partnership after 6 months. 6 months తర్వాత సమ్ మోర్ మనీ యాడ్ చేశాడు. Some more money యాడ్ చేశాడండి after 6 months, such that his share of profit at the end of the year was some more money యాడ్ చేశాడంటే 2 + x అనుకుందాం. 2 + x యాడ్ చేశాడు అనుకుంటాం. అనదర్ 6 months. ఇది 2 parts for 6 months అండి. 2,000 for 6 months, 2,000 plus x 1,000 rupees for another 6 months. So Rahim invested some more money in the partnership after 6 months, such that his share of profit at the end of the year was అంటే వీడు ఫస్ట్ 6 months కి 3 parts, సెకండ్ 6 months కి ఇదే 3 parts అండి. ఈ 6 గెట్ క్యాన్సిల్ అండి. దేర్ ఫోర్ ఇప్పుడు టోటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమవుతుందంటే వీడు 6,000, వీడిది 4,000 plus x అవుతుందండి. 4,000 plus x thousands. 6,000 4,000 plus
And after profit at the end of the year was 11/12 of the Ramu share. Rahim share is equal to, అంటే Rahim share 4 plus x అండి, Ramu share 6 అండి. వీళ్ళిద్దరు షేర్స్ ఎలా ఉందంటే 11/12. 11/12 ఇది డబుల్ అయింది, ఇది కూడా డబుల్ అవ్వాలి. అంటే ఇక్కడ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే మీకు వచ్చేస్తుందండి. అంటే 4 12s are 48, 48 plus 12x is equal to 66. Therefore 12x is equal to, yes, 48 తీసేస్తే 18. Therefore x is equal to 1.5 వచ్చిందండి. x is equal to 1.5 అంటే 1.5 into 1000, 1500 is the answer. సో మనం ఎందుకంటే థౌజండ్స్ క్యాన్సిల్ చేసాం కాబట్టి 1.5 వచ్చిందంటే 1500, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. Therefore Rahim invested after 6 months 1.5 thousand, so that is 1500. Next 118. Two articles P and Q sold at 4,180 and 1,800 respectively. If the article P is sold at a profit of 5/9%, and article Q was sold at a loss of ఒకటి ప్రాఫిట్ అండి, ఒకటి లాస్ అండి. సో ముందు మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ టర్మ్స్ 5/9 చూడాలండి. 5/9% అంటే ఏంటి, అలాగే 6 1/4% అంటే ఏంటి. 6 1/4 అంటే 24, 25/400 అండి. 25/400 అంటే 1/16. 6 1/4% అంటే 1/16. అలాగే ఇది చూస్తే 45, 50, 50/900. 50/900 అంటే 1/18. ఒకటేమో 1/18 అంటే ఒకటేమో 1/16 అండి. అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్, మొదటి దాని మీద ప్రాఫిట్ ఏమో అవుట్ ఆఫ్ 18 parts 1 part ఇస్ ద ప్రాఫిట్. అవుట్ ఆఫ్ 18 parts 1 part ఇస్ ద ప్రాఫిట్. ఇక్కడ రెండో దాని మీద ఏమో అవుట్ ఆఫ్ 16 parts 1 part ఇస్ ద లాస్. ఎందుకంటే రెండోది లాస్ అన్నాడు, మొదటిది ప్రాఫిట్ అన్నాడు. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఇది కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే 18 parts కాస్ట్ ప్రైస్ అయితే 1 part ప్రాఫిట్ కాబట్టి సెల్లింగ్ ప్రైస్ 19 parts అవుతుందిగా. ఎస్, 19 parts. ఎందుకంటే 1/18 ఇస్ ద ప్రాఫిట్. అవుట్ ఆఫ్ 18 parts 1 part ఇస్ ద ప్రాఫిట్. అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఇస్ 19 parts. 19 parts ఇస్ కూడా 4180. అయితే కాస్ట్ ప్రైస్ 18 parts వస్తుందండి. కాస్ట్ ప్రైస్ 18 parts. మనకి ఇక్కడ ఆన్ ద హోల్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అడుగుతున్నాడు. ఆన్ ద హోల్ ట్రాన్సాక్షన్ ప్రాఫిట్ ఆ లాస్ అడిగినప్పుడు 19 parts ఎంత అయితే 1 part కనుక్కుంటే సరిపోతుందండి. 1 part అనేది కదండి ప్రాఫిట్ ఇక్కడ. 19 parts ఎంత అయితే 1 part ఎంత. 19 క్యాన్సిలేషన్ చూద్దాం. 19 దీంట్లో 2 times, 38లో 2 times అండి, మళ్ళీ 3 మిగిలింది 2 times. దేర్ఫోర్ 220 అంటే ఇక్కడ ప్రాఫిట్ 220 వచ్చిందండి. మరి ఇక్కడ లాస్ అవుట్ ఆఫ్ 16 parts 1 part ఇస్ ద లాస్ కాబట్టి 15 parts కమ్మినట్టండి. లాస్ వచ్చింది కాబట్టి తగ్గించాం, ఇందాక ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి కలిపాం. 18కి 1 కలిపాం, ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి. ఇప్పుడు 16 నుంచి 1 తీస్తాం, లాస్ వచ్చింది కాబట్టి. అంటే 15 parts ఎంత కమ్మినట్టు అంటే 1800. అయితే 1 part లాస్ ఎంతో చెప్పొచ్చు మనం. ఓకే, ఇక్కడ గెయిన్ వచ్చింది, ఇక్కడ లాస్ వచ్చింది. ఈ 15 దీంట్లో ఎన్నిసార్లు పోతుందో చూద్దాం. 15 12s 120 అండి. అంటే దేర్ఫోర్ 120 is the loss, 220 is the gain and 120 is the loss. Therefore overall gain ఎంతంటే 100 rupees is the overall gain. Therefore the answer is first option is the answer. 100 rupees is the overall gain. Okay, very good. Next one 119. A cylinder is melted and casted into X spherical balls whose radius is same as the radius of the base of the cylinder. Find the ratio of the height of the cylinder to its radius of the base if the value of X is 24. Yes. Cylinder melt చేసాడట. Cylinder volume formula pi r square h. This is the volume of the cylinder. దాన్ని X number of spherical balls గా కన్వర్ట్ చేశాడు. బట్ the value of X is 24 అని చెప్తున్నాడు. అంటే 24 spherical balls. Each spherical ball volume formula 4/3 pi r cube. 4/3 pi r cube. The base radius is same అంటున్నాడు. Whose base radius is same as the radius of the base of the cylinder. అంటే సిలిండర్ బేస్ రేడియస్ ఎంతో, ఇక్కడ స్పియర్ బేస్ రేడియస్ కూడా అంతే, రేడియస్ కూడా అంతే అంటున్నాడు. అంటే ఇక్కడ పై ఆర్ స్క్వేర్, పై బై పై గెట్ క్యాన్సిల్, ఆర్ స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు రేషియో దేనికి అడిగాడు? ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ద హైట్ అండ్ రేడియస్. ఆ రేడియస్ ఇటువైపుకి వస్తే హైట్ అండ్ రేడియస్ ఏ రేషియోలో ఉన్నట్టంటే ఈ 3 దీంట్లో క్యాన్సిలేషన్ 8 times, 8 4s are 32 బై కింద ఏం మిగలేదంటే 1. హైట్ అండ్ రేడియస్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో 32:1. Therefore the answer is first option. Next 120. In a cricket match, the total number of runs scored by Virat, Dhoni and Rahul is 370. The ratio of the number of runs scored by Virat, Dhoni and Rahul. So వీళ్ళిద్దరు రేషియో అని చెప్తున్నాడు అంటే 3:4 విరాట్ అండ్ ధోని, అండ్ దట్ ఆఫ్ ద రన్ స్కోర్డ్ బై ధోని అండ్ రాహుల్ ఈస్ 3:4. Therefore the compound ratio is 9:12:16. This is the ratio of their runs scored. The number of runs scored by Virat in the match. Virat అంటే 9 parts. Virat 9 parts. Total number of parts
21, 21, 37. 37 into total number of runs 370. Therefore, 370 దీంట్లో 10 times. So therefore, number of runs scored by Virat is 90. Fourth option is the answer. Next, 121. Inequalities అండి 121 onwards. Inequalities. 2 into 180, 360 అండి. 360 మధ్యలో మొత్తం అన్ని పాజిటివ్ ఉన్నాయంటే బోత్ ద రూట్స్ ఆర్ నెగిటివ్. ఇది 24 15s అండి. 24 15s ఆర్ 360. 24 plus 15 39 సరిపోయిందండి. Therefore, x is equal to both the roots are negative కాబట్టి 24 by 15 by 2 minus 7.5. 24 by 2 minus 12. These are the roots. Next ఇక్కడ y కామన్ తీస్తే సెకండ్ ఈక్వేషన్ లో y కామన్ తీస్తే y plus 12 is equal to 0. y కామన్ తీస్తే y plus 12 is equal to 0 అంటే y is equal to 0 అని అవ్వాలి లేదా y is equal to minus 12 అని అవ్వాలి. minus 12. Therefore ఇక్కడ రూట్స్ ఏమొచ్చినాయి అంటే 0, -12. y వాల్యూస్ ఏమొచ్చినాయి అంటే y is equal to 0, -12 వచ్చినాయి. బట్ x is equal to -7.5 -12. ఈ -7.5 అంటే 0కి -12కి మధ్యలో ఉంటుంది. Therefore the relationship between x and y cannot be established. Fifth option is the answer. Next 3 into -2 అంటే -6 అండి. -6కి మనం ఎట్లా రాయొచ్చు అంటే 6 into -1 ప్లస్ ఇంటూ మైనస్ -6 1s are 6 ప్లస్ 6 -1 అంటే +5 సరిపోయింది. Therefore రూట్స్ తీసుకుంటే x is equal to ప్లస్ 1/3 అవుతుంది. మైనస్ ఉన్నది ప్లస్ అవుతుంది కాబట్టి 1/3 అంటే 0.333 అండ్ -6/2 -2 6/3 -6/3 అంటే -2 0.333 అండ్ -2 ఆర్ ద రూట్స్ అండి. ఇక్కడ తీసుకుంటే 2.5 అంటే 2.5 into 1 అండి. సో 1 into 2.5 2.5 రెండు యాడ్ చేస్తే 3.5 సరిపోయింది. Therefore y is equal to 1, 2.5 1, 2.5. సో therefore ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఒకటి కంటే తక్కువ ఉంది, ఇది ఇంకా తక్కువ ఉంది. Therefore x less than y. Therefore the relation is x less than y. First option is the answer. నెక్స్ట్ వన్ చూస్తే చాలా ఈజీగా ఉందండి. x is equal to 8, 9 అండి. 8, 9 8 plus 9 is equal to 17. 8 9s are 72. ఎస్. రెండోది చూస్తే y is equal to 9 ఒకటి 6.5 ఒకటి 9, 6.5 ఎందుకంటే 13/2 అంటే 6.5 9. ఎస్. ఇప్పుడు ఈ 8 ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉన్నట్టుంది చూడండి. 6.5కి 9కి మధ్యలో. Therefore the relationship between x and y cannot be established. Next 125. ఇక్కడ x స్క్వేర్ మనం x స్క్వేర్ అండి. x స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే x - 21 x స్క్వేర్ కామన్ తీసానండి. x స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే is equal to x స్క్వేర్. x స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్ అండి. x స్క్వేర్ గెట్ క్యాన్సిల్. Therefore ఏం లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు ఇక్కడ. Therefore x is equal to ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఇది 22. x is equal to 22. ఇక్కడ x స్క్వేర్ క్యాన్సిల్ చేసామంటే మనకి ఇంకోటి రూట్ రావాల్సిందే కదా. అంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు x is equal to 0 కూడా వచ్చినట్టేనండి. x స్క్వేర్ కామన్ తీసాం. x is equal to 22. ఇక్కడ చూద్దామండి. ఇక్కడ చూస్తే ఎస్ x స్క్వేర్ కామన్ తీసాను. x స్క్వేర్ కామన్ తీస్తే x into x - 21 is equal to x స్క్వేర్ కామన్ తీసాం. x is equal to 22 వచ్చిందండి పక్క. రెండో దాంట్లో y క్యూబ్ కామన్ తీసాం అనుకోండి. y క్యూబ్ కామన్ తీస్తే then you will get 3y minus 1 3y minus 1 y cube into 3y power 4 yes సరిపోయిందండి is equal to 65 y cube get cancel and 3y is equal to 66. Therefore y is equal to 22. So ఇక్కడ x is equal to 22 వచ్చిందండి. ఇక్కడ y is equal to 22 వచ్చింది. Therefore x is equal to y. Fifth option is the answer. Next 125. సో 125 చూస్తే ఫస్ట్ ఇది x is equal to 15, 17 అండి. వాడే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఇచ్చేసాడు. రెండోది 17, 18 అండి. 17, 18. Therefore ఒక రూట్ ఈక్వల్గా ఉంది. x less than or equal to y. Therefore the answer is third option is the answer. ఓకే. ఇన్ఈక్వాలిటీస్ చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి ఈరోజు. నెక్స్ట్ వన్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్. అగైన్ ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు. కమాన్. A mixture of milk and water in a jar contains 28 liters and 4 liters respectively. Milk 28, 4 liters of water. X liters of milk and X liters of water is added to this mixture. The ratio of milk and water becomes 5:2. ఇక్కడ నుంచి X value వచ్చేస్తుంది కదండి. 28 liters of pure milk and 4 liters of water. Both X liters of pure milk and both X liters of water is added. The ratio becomes 5:2.
ఇనీషియల్గా 28 లీటర్స్ 4 లీటర్స్ ఉంది. X liters of pure milk, X liters of water యాడ్ చేస్తాం. The ratio becomes 5:2. 2x, 5x, the difference is 3x. 3x అయితే 56, 20, 36. Therefore, x is equal to 12. X is equal to 12. అంటే ఇప్పుడు ఏమైందో చూద్దామండి. ఇది 28 మిల్క్ వాటర్ చూస్తే ఇది 28 లీటర్స్, ఇది 4 లీటర్స్, ఇది 12 లీటర్స్ యాడ్ చేశాడు, ఇది 12 లీటర్స్ యాడ్ చేశాడు. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇది 40 లీటర్స్ అయింది, ఇదేమో 16 లీటర్స్ అయింది. 5:2 రేషియో సరిపోయింది. 8 క్యాన్సిలేషన్ 5:2. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, ఈ 40 లీటర్స్ ఆఫ్ ద మిల్క్ అండ్ 24 లీటర్స్ ఆఫ్ ద వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్. 40 లీటర్స్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ 24 లీటర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ యాడెడ్. ఇది 80 అవుతుంది, ఇది 40 అవుతుంది. దేర్ ఫర్ ద రేషియో బికమ్స్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇంకా. దెన్ water is again added. If 40 liters of milk and 24 liters of water is again added, then find the water percentage in the solution. Water percentage ante ikkada 40 liters of water is there out of 120 liters, that is 1/3 andi. This is 1/3 ante 33 1/3%. Therefore the answer is 33.33. 33.33%. Fifth option is the answer. Answer is fifth option andi. Next 127. Raghunandan spends 15% and 35% of his monthly salary on house rent and children's education respectively. 15% house rent pay chesadu, 35% children's education pay chesadu, ante 50% completed. 40% of the remaining is 50. 50 lo 40% ante 20 పోతే is spent on food and clothing in the ratio 4:5. అంటే 20% ఈ రేషియోలో స్పెండ్ చేశాడట. రెస్ట్ ఈజ్ సేవ్డ్. రెస్ట్ అంటే 30%. చెప్పండి ఫస్ట్. 15% రెంట్ పే చేశాడు, 35% చిల్డ్రన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే 50 అయిపోయింది, ఇంకా రిమైనింగ్ 50. 50లో 40% అంటే 20 4:5 రేషియోలో స్పెండ్ చేశాడు ఫుడ్ అండ్ క్లోతింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ 30% సేవ్డ్. సేవింగ్ ఎంతంటే 7,500. 30% అంటే 3 parts 7,500 అయితే మనకి 10 parts కావాలి. 10 parts కావాలి, 100 parts కాదు, 10 parts. ఇది 30%, ఇది 100%. సో ఇక్కడ 3 క్యాన్సిలేషన్ 2,500 ఇంటూ 10 అంటే 25,000 అండి. 25,000 ఇస్ మంత్లీ శాలరీ, బట్ యాన్యువల్ శాలరీ అడుగుతున్నాడు. యాన్యువల్ శాలరీ ఇంటూ 12 చేయాలి. 12 25 సార్ 3 lakhs. దేర్ ఫోర్ 25,000 ఇంటూ 12 3 lakhs is the answer. Fourth option. Answer is fourth option. Next 128. Two pipes P and Q together can fill a tank in 30 hours. Ratio of efficiency of P is to Q is 4:5. They together fill the tank 5 hours and P is closed. Another pipe R is open. Now if the tank is in another 6 hours లో fill అయితే, now if the tank is in another 6 hours, ఆ fill అనే మాట ఎక్కడ ఉందండి? Now if the tank is filled in another, the tank is filled అనే పదం పడాలండి. Yes, the tank is filled in another 6 hours, then find the time taken by R to complete the work alone. Okay. P and Q efficiency ratio చెప్తున్నాడు. P and Q efficiency ratio. Efficiency ratio is 4:5. 4:5. అంటే ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో అయితే టైం రేషియో ఏమవుతుందో చూడండి. టైం రేషియో ఏమవుతుందంటే 5:4, 5x, 4x. దిస్ ఇస్ ద రేషియో ఆఫ్ దట్ టైం. బట్ టుగెదర్ రెండు కలిపి 30 hours అంటున్నాడు. 30 hours అన్నప్పుడు 5x ఇంటూ 4x బై రెండు కలిపి అంటే 9x ఇస్ ఈక్వల్ టు 30. ఇప్పుడు 4x కావాలనుకోండి, మనకి 4x కావాలంటే ఏం చేస్తామంటే 4x కావాలంటే 4x అలా ఉంచి xx క్యాన్సిల్, ఇది 5 దీంట్లో 6 times 4x is equal to 54. 4x is equal to 6 9s are 54 అంటే Q alone 54 hours. మరి అదే 5x కావాలనుకోండి 4x is equal to 54 అయితే ఈచ్ పార్ట్ 13.5 అంటే ఇది ఎంత అవుతుందంటే 67.5. ఈచ్ పార్ట్ ఈజ్ 13.5 కాబట్టి 67.5 అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడండి, దే టుగెదర్ ఫిల్డ్ ద ట్యాంక్ 5 hours. P and Q are opened. They together filled the tank 5 hours. P is closed. And another pipe R is opened. Now the tank is filled in 6 hours. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే P and Q కలిపి 5 hours వర్క్ చేసినాయి, తర్వాత Q and R కలిపి 6 hours వర్క్ చేసినాయి. అంటే P 5 hours, Q 11 hours వర్క్ చేసింది. పైప్ Q Pతోనేమో 5 hours, Rతోనేమో 6 hours. ఇప్పుడు మనం చూద్దామండి. దిస్ ఇస్ P 1 hour వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుందంటే ఇది 135/2, 2/135, 2/135. సార్ 67.5 అండి. 67.5 అంటే 135/2 పైకి వెళ్తుంది. ఇది ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేస్తుందండి? 5 hours. 5 2s are 10 అవుతుంది. 5 2s are 10. ఇది 54 1 hour వర్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు
ఇది టోటల్ 11 అవర్స్ వర్క్ చేస్తుంది. సో ఈ మొత్తం ఇప్పుడు స్పాన్లో ఎంత వర్క్ చేస్తుందంటే 270 ఇస్ ద ఎల్సిఎం. 135 2 times 20 ప్లస్ 54 5 times 5 11 సార్ 55 అంటే 75/270 పార్ట్ కంప్లీట్ అయిందండి. 75/270. ఓకే, ఇప్పుడు చూస్తే ఇది క్యాన్సిలేషన్ చేస్తే 5 క్యాన్సిలేషన్ 54 times 15 times 3 క్యాన్సిలేషన్ 5 times ఇక్కడ 18 times అంటే 5/18th పార్ట్ ఫిల్ అయిందండి. అంటే రిమైనింగ్ ఆర్ ఫిల్ చేస్తుంది 6 అవర్స్లో. రిమైనింగ్ ఆర్ ఎంత ఫిల్ చేస్తుంది అంటే 13/18 పార్ట్ ఫిల్ చేస్తుందండి. అంటే ఈ 13 పార్ట్స్ ఫిల్ చేయడానికి 6 అవర్స్ పడితే ఆర్కి 18 పార్ట్స్ మొత్తం ఫిల్ చేయడానికి ఎంత పడుతుంది? 18 6 are 108. 108/13 అవర్స్ పట్టాలండి. Therefore the answer is 108/13 hours. Yes, third option is the answer. 108/13, third option is the answer. Okay, next 129. So 129 గా చూస్తే Sai Dabi and Rajia entered into a partnership with the capitals in the ratio 5:7 respectively. After 6 months, Rashmita joined with them with 10,000 rupees. After another 3 months, Sai Dabi withdrew 40% of what she had invested earlier. At the end of the year, Rajia got 2,500 out of total profit of 5,000. Total profit 5,000 లో Rajiaకి 2,500 వచ్చింది. Then find the difference in the initial amount invested by Sai Dabi and Rajia. Very good. Sai Dabi and Rajia and Rashmita వీళ్ళిద్దరు 5:7 రేషియోలో ఇన్వెస్ట్ చేశారండి ఇనీషియల్గా. Sai Dabi and Rajia entered into a partnership with the capital of 5:7. After 6 months, Rashmita joined. Rashmita 6 months తర్వాత జాయిన్ అయింది with 10,000 rupees. 6 months తర్వాత జాయిన్ అయితే అనదర్ 6 months ఉంటుందండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ 6 months Rashmita joined. ఆఫ్టర్ అనదర్ 3 months Sai Dabi withdraw. సో 6 months అయిపోయింది, అనదర్ 3 months అంటే 9 months. 9 monthsకి అంటే ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ 5x 7x అనుకుంటే ఆఫ్టర్ అనదర్ 3 months Sai Dabi withdraw 40%. దీంట్లో 40% విత్డ్రా చేస్తే ఇంకా రిమైనింగ్ 3x రూపీస్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫర్ 3 months. ఎస్, 5x రూపీస్ 5:7 రేషియో 5x రూపీస్ ఫర్ 9 months. ఎందుకంటే రష్మిత జాయిన్ అయింది 6 months తర్వాత అండి. ఆఫ్టర్ అనదర్ 3 months అంటున్నాడు కాబట్టి 9 months. 9 monthsకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది. ఆఫ్టర్ 9 months Sai Dabi withdraw 40% విత్డ్రా చేస్తే రిమైనింగ్ 60%, దట్ ఈస్ 3x, దట్ ఈస్ ఫర్ అనదర్ 3 months. ఓకే, బట్ ఇక్కడ రజియా 12 months అండి. 12 months 3 క్యాన్సిలేషన్ చేద్దాం. 3 times 3 ఇక్కడ 4 times 3 ఇక్కడ 2 times. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ టోటల్ 15x plus 3x 18x is the investment of Sai Dabi and Rajia investment 7 4s are 28x. 28x plus 20,000. 20,000 is the investment. 10,000 into 2. ఇప్పుడు Sai Dabi ఎంత రిసీవ్, రజియా గాట్ 2,500 అవుట్ ఆఫ్ అంటే ఈ 28x ఈజ్ ఈక్వల్ టు మొత్తం టోటల్ ప్రాఫిట్ 5,000లో రజియాకి 2,500 వచ్చిందంటే వీళ్ళిద్దరికి కలిపి ఎంత వచ్చి ఉండాలి అంటే 28x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 18x plus 20,000. ఓకేనండి. Therefore difference 10x is equal to 20,000. Therefore difference x is equal to 2,000. కానీ క్వశ్చన్ ఏమడిగాడు చూడండి, ఫైండ్ ద ఇనీషియల్ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై Sai Dabi and Rajia. ఇక్కడ 5x 7x అంటే డిఫరెన్స్ 2x. ఇనీషియల్ డిఫరెన్స్ వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎంత అంటే 4,000. Therefore first option is the answer 4,000. Next 130. 130 Tejas Express crossed a bogie bill. Tejas Express crosses a bogie bill tunnel which is half of its length. Half of its length అంటే Tejas Express length లో టన్నెల్ లెంత్ హాఫ్ అని చెప్తున్నాడు. Tejas Express crosses a bogie bill tunnel which is half of its length. విచ్ అంటే ఈ టన్నెల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అండి. ఆ టన్నెల్ లెంత్ ఎంత అంటే Tejas Express length లో హాఫ్. Tejas Express crosses a bogie bill tunnel which is half of its length with a speed of 288 km/h in half minute. సో ఇప్పుడు మనం డిస్టెన్స్ క్యాల్కులేట్ చేయొచ్చండి. డిస్టెన్స్ d ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పీడ్ ఇంటూ టైం. స్పీడ్ ఎంత ఇచ్చాడంటే మనకి 288 km/h ఇంటూ 5/18 వేస్తే మీటర్స్ పర్ సెకండ్ ఇంటూ హాఫ్ మినిట్ అంటే 30 seconds. హాఫ్ మినిట్ అన్నాడు. ఈ 18 దీంట్లో 16 times. 16 5s are 80. 80 30 is 2,400. Therefore 2,400 meters వచ్చిందండి. ఇది దీంట్లో ట్రైన్ లెంత్ 1,600 meters అయి ఉండాలి. ఈ ట్రైన్ లెంత్ లో హాఫ్ ఆఫ్ టన్నెల్ లెంత్ అన్నాడు కాబట్టి 800 meters, దట్ ఈస్ ద టన్నెల్ లెంత్. అంటే తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ 1,600 meters అయి ఉండాలి.
దాని లెంత్లో హాఫ్ ఆఫ్ ద లెంత్ దట్ ఈస్ టన్నెల్ లెంత్ అయి ఉండాలి. తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ క్రాసెస్ ఏ బోగీబీల్ టన్నెల్ విచ్ ఈస్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్. దాని లెంత్ అంటే ట్రైన్ తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ లెంత్ ఎంత అండి? 1600. టన్నెల్ లెంత్ 800. ఎస్. దెన్ ఫైండ్ ద టైమ్ ఇన్ విచ్ ఇట్ విల్ క్రాస్ అనదర్ ఎక్స్ప్రెస్ వందే భారత్ విచ్ ఈస్ డబుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్. వందే భారత్ విచ్ ఇస్ డబుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ అంటే దాన్ని తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ లెంత్కి డబుల్ అని చెప్తున్నాడు అండి. అండ్ ఇది 1600 అయితే అది వందే భారత్ 3200 విచ్ ఇస్ డబుల్ ఆఫ్ ఇట్స్ లెంత్ అండ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ప్లాట్ఫామ్. అండ్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అంటే అది వందే భారత్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్, స్టాండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్తున్నాడు. ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఇంకా స్టాండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అయితే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ అయితే సేమ్ డైరెక్షన్ అయితే విత్ 60% ఆఫ్ ద ఇనీషియల్ స్పీడ్. ఇప్పుడు 60% ఆఫ్ ద ఇనీషియల్ స్పీడ్తో వస్తుందట తేజస్ నెట్వర్క్. ఇప్పుడు మనం అగైన్ టైం అడుగుతున్నాడు. టైం టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ అంటే తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ ఏమో 1600, దీనికి డబుల్ 3200 అంటే టోటల్ 4800 మీటర్స్. 4800 మీటర్స్ క్రాస్ చేయాలి ఇది విత్ 60% ఆఫ్ ద ఒరిజినల్ స్పీడ్. ఒరిజినల్ స్పీడ్లో 60% అంటున్నాడు అంటే 288 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ అండి. దీంట్లో 60% అంటున్నాడు. ఇంటూ 5/18 వేద్దాం. ఇంటూ 5/18 వేస్తేనేమో 288 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్లోకి తీసుకొచ్చాం. ఇంటూ 60% ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ 60% అంటే 3/5 వేయాలి. ఇంటూ టైమ్ మనకు కావాలి. ఓకే, ఎస్, టైం కావాలి. సో ఇది 4800 మీటర్స్ని ఎందుకంటే తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ 1600, దీనికి డబుల్ లెంత్ వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్, దేర్ ఫోర్ 3200 ప్లస్ 1600 4800. దీని స్పీడ్ ట్రైన్ స్పీడ్ తేజస్ ఎక్స్ప్రెస్ స్పీడ్ 288 కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్ మీటర్స్ పర్ సెకండ్లో మార్చాలంటే 5/18. 60% ఆఫ్ ద స్పీడ్తో వెళ్తుంది కాబట్టి 3/5. 5 గెట్ క్యాన్సిల్. ఈ 3 దీంట్లో 6 టైమ్స్, ఈ 6 దీంట్లో ఎస్ 48 టైమ్స్. ఈ 4800లో కరెక్ట్గా 100 టైమ్స్, దేర్ ఫోర్ 100 సెకండ్స్ టైం పడుతుంది. దేర్ ఫోర్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ 100 సెకండ్స్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 131. సో అనదర్ పై చార్ట్ అండి. మనం బార్ చార్ట్ చేసాం, లైన్ చార్ట్ చేసాం, ఇప్పుడు పై చార్ట్ అండి. కేస్లెట్ కూడా చేసాం. దీంట్లో మొత్తం 4 ఉన్నాయండి. దీంట్లో ఫస్ట్ బార్ చార్ట్ చేసాం, తర్వాత లైన్ చార్ట్, తర్వాత కేస్లెట్, తర్వాత పై చార్ట్. 4 చేస్తున్నాం. Given below pie chart, read carefully and answer the given questions. A township divided into 4 zones. A township divided into 4 zones ABCD had a certain number of registered waters. And registered waters ante both valid and invalid waters. Valid waters and invalid waters. But the data given is regarding distribution of valid waters across the zones. Vaadu ichindi matram valid waters matrame ichadata. Okay nandi. టోటల్ వ్యాలిడ్ వాటర్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మాత్రమే ఉంది మనకి ఇక్కడ. ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇన్ డిగ్రీస్ బి అండ్ డి ఈజ్ బి అండ్ డి 3:7 రేషియో అంటున్నాడు. నోట్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ వాటర్స్ ఇన్ సి ఈజ్ 1/3 మోర్ దెన్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ వాటర్స్ ఇన్ ఏ అండ్ దట్ ఇన్ బి. ఓకే, the number of valid waters in C is 1/3 more than the difference between the number of valid waters in A and that in B. A greater than B. Difference between the number of valid waters in C and D is 480. The number of waters in D is more than 3 అన్నాడు. ఆ 3 ఏంటో తెలియదు మరి. నెక్స్ట్ 20% of the total registered waters in village were invalid. సో ఇన్వాలిడ్ మనకి ఎంత చెప్తున్నాడు అంటే 20%, అంటే వ్యాలిడ్ 80% అని తెలుస్తుంది. ఓకేనండి. ఒకసారి మనం పై చార్ట్ చూస్తే పై చార్ట్లో ఇంత పెద్దగా ఇచ్చి ఏ మాత్రమే 108 ఇచ్చాడు, బీసీ డీల గురించి ఏమేమిలా. ఓకే, కానీ ఇక్కడ డి చూస్తే బీసీల కంటే డి ఎక్కువ కింద కనిపిస్తుంది, ఏ కంటే కూడా ఆఫ్ కోర్స్. ఎందుకంటే ఏరియా చూస్తే పై చార్ట్లో డి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆల్ ద 3 అని తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దీనికంటే కూడా ఎక్కువ ఉంది. ఇది 108 దీనికంటే కూడా ఎక్కువ కనిపిస్తుంది. బీసీల కంటే డెఫినెట్గా ఎక్కువ ఉంది. వెరీ గుడ్. సో వాడు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 360 మైనస్ 108 కదండి. 360లోంచి 108 తీస్తే 252. అంటే ఏ 108 డిగ్రీస్ ఎప్పుడైతే ఇచ్చాడో ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 108 డిగ్రీస్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దెన్ వీ విల్ గెట్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 252 డిగ్రీస్. 252 ప్లస్ 108 360. ఓకే, అండ్ ద రెస్పెక్టివ్ రేషియో బిట్వీన్ బి అండ్ డి ఇచ్చాడు. బి అండ్ డి, బి ఇక్కడ 3:7 అంటున్నాడు కాబట్టి ఇది 3x అనుకుందాం.
డి ఏమో 7x అనుకుందాం, 7x. B is to D ఇచ్చేసాడు 3:7. నేను 1 by 1 అన్ని తీసుకుంటున్నానండి. మళ్ళీ ఒకసారి, a township is divided into 4 zones. ABCD had a certain number of registered valid and invalid waters. Very good. The data is given recording distribution of valid waters across the zone. మనకి ఇచ్చింది మాత్రం valid waters అని చెప్తున్నాడు. The respective ratio between the values in degrees B and D. B and D 3:7 ratio. Next note, the number of valid waters in C is, అది రాసుకున్నాను. The number of valid waters in C, the number of valid waters in C is equal to, the number of valid waters in C is 1/3 more అంటున్నాడు అండి. 1/3 more అంటే 1 plus 1/3 అండి. మోర్ అన్నాడు కదా మరి. 1/3 more అంటే 4/3 అవుతుంది. 1 plus 1/3, that is 4/3. 1/3 more than the difference between, అంటే 4/3 of the difference between the valid waters of A and B. A greater than B అన్నాడు కాబట్టి A minus B. అంటే C is equal to 4/3 of A minus B. Next, difference between the number of valid waters in C and D is 480. Difference between the valid waters of C and D. C and D అంటే CDలో ఏది పెద్దది ఎందుకు కనిపిస్తుంది మీకు? DA పెద్దది అంటే D minus C అని రాద్దాం. డిఫరెన్స్ అన్నాడు, ఏది పెద్దది అంటే డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పాలి. D minus C is equal to 480. ఇది వాడు ఇచ్చింది. D minus C is equal to, ఓకే. The number of waters in D is more than 3 అంటున్నాడు. అది 3 తర్వాత చూద్దాం. 20% of the registered waters in village were invalid. 20% invalid అంటే రిమైనింగ్ 80% valid. ఇది మనకి ఇచ్చింది వాడు. ఓకే, సో వీటి నుంచి బట్టి రావాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తే 3 ఇటువైపు వెళ్ళిపోతే 3C is equal to 4 into A అంటే 108 కదండి. A అంటే 108, 108 minus B అంటే 3x. B అంటే 3x. ఇప్పుడు ఈ 3 క్యాన్సిల్ చేయొచ్చండి. అంటే C is equal to 4 అలాగే ఉంటుంది. 4 into ఇక్కడ 3 క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 36 టైమ్స్ కాబట్టి 36 minus x అవుతుంది. ఈ 3 క్యాన్సిలేషన్ చేశాను. 3 ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 3 క్యాన్సిలేషన్. అంటే ఇప్పుడు C బదులుగా ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే మనం 436 ఆర్ 144 అంటే C is equal to 144 minus x అని రాసుకోవచ్చు. minus 4x. ఇప్పుడు ఇక్కడ C బదులుగా ఏం రాయొచ్చు అంటున్నాను? 144 minus 4x. 144 minus 4x. ఓకేనండి. ఆ D దగ్గర కొద్దిగా రబ్ చేద్దాం. ఎస్, C దగ్గర ఏంటండి 3x, ఇది 144. C దగ్గర 144 minus 4x ప్లస్ D అంటే 7x is equal to 252. ఇప్పుడు చూస్తే 3x plus 7x 10x minus 4x అంటే 6x. 6x is equal to 144 అటేపుకి వెళ్తే సబ్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. 144 తీసేస్తే 150 తీసేద్దాం. 150 తీస్తే 102. 102 plus 6 అండి 108. Therefore 6x is equal to 108 అయితే x is equal to 18. x is equal to 18 వచ్చిందండి. x is equal to 18 వస్తే మొత్తం వచ్చేసినట్టే కదండి. ఇప్పుడు కమాన్ ఇక్కడ రాస్తాను చూడండి. ఇక్కడ రాస్తాను. B ఎంత ఇచ్చాడండి మనకి? 3x. B is equal to 3x. 3x అంటే 3 18s are 54 degrees. ఇది 54 degrees. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ D is equal to 7x. x is equal to 18. 7x is equal to D. 7x is equal to x is equal to 18 కాబట్టి 7x is equal to 126. అంటే ఇది 126 degrees. ఇప్పుడు మనం టోటల్ చేస్తే 126 plus 54. 126 plus 54 అంటే దట్ ఈస్ 180. అంటే ఈ రెండు కలిపి 180 ఉండాలి. ఇప్పుడు 108 ఇది 72 degrees అయి ఉండాలి. C is 72 degrees. C is 72. సో ఎందుకంటే x is equal to 18 కదండి. ఇక్కడ 144 లోంచి 4x, x is equal to 18. 4 18s are 72. 144 minus 72, that is equal to C is equal to 72 degrees. ఓకే, సి సో అంటే ఇది 108 degrees, 126 degrees, 72 degrees, 54 degrees. డిగ్రీస్ వచ్చిందండి. డిగ్రీస్ వస్తే రిలేషన్ ఉంది కదా, D minus C. D minus C is equal to 480 వ్యాలిడ్ ఓటర్స్ అని చెప్తున్నాడు. D minus C వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అండి. వీళ్ళిద్దరి మధ్య డిఫరెన్స్ అంటే 54 degrees. ఎంతండి? 54 degrees. అంటే 54 degrees is equal to 480 అని చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే 126కి 72కి డిఫరెన్స్ మాట్లాడుతున్నాం మనం. 126కి 72కి డిఫరెన్స్ 54 degrees. 54 degrees is equal to 480. 54 degrees is equal to 480 రాద్దామండి. అంటే ఇప్పుడు ఇది 54 degrees కాబట్టి ఈ B ఎంత అవుతుందంటే 480 వాటర్స్ అవుతుంది. 54 degrees is equal to 480. ఎందుకంటే D minus C is equal to 480. ఆర్ యూ క్లియర్ దట్? D minus C అంటే 126 minus 72 54 degrees 480 అంటే ఇది 480. ఇది డబుల్ ఉంది కాబట్టి 480 960 అవుతుందండి. 960. ఇప్పుడు దీనికి ఇది 1.5 times ఉందండి. ఇది 36 18 3s అండి. 18 3s 54. ఓకేనండి. అంటే ఇప్పుడు ఇది 160,
ఈచ్ 18 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 160 అవుతుంది. 3 160 కాబట్టి 4 160 640 అవుతుంది. ఇది ఎంత అవుతుందంటే 640 72 డిగ్రీస్ 640. ఇప్పుడు దీనికంటే ఇది ఎంత ఎక్కువ అని చెప్తున్నాడండి 480 మోర్. దీనికి 480 కలిపితే సరిపోతుంది. దీనికి డిఫరెన్సే కదా 480 చెప్తున్నాడు. ఓకే, దీనికి 480 కలిపితే మనం 1120 అవుతుంది. ఇది 1120. ఆర్ యూ క్లియర్ దాట్? సో అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ డీలో వ్యాలిడ్ వాటర్స్ 1120, ఇక్కడ 640 1120 అంటే డిఫరెన్స్ చూడండి 80 480 సరిపోయింది. ఎస్, ఇక్కడ 960, ఇక్కడ 480. ఎస్, దీస్ ఆర్ ద వ్యాలిడ్ వాటర్స్. సో మొత్తానికి వచ్చేసింది మనకి. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటిక్గా వచ్చేస్తాయండి. సో ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఇంక మనకి. ఎస్, అక్కర్లేదండి, ఎందుకంటే అక్కడ వాల్యూస్ రాస్తాం కాబట్టి. గుడ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్, దెర్ ఆర్ 60 ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ ఇన్ సి. సిలో 60 ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ అంటున్నాడు. దెర్ ఆర్ 60 ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ ఇన్ సి. వ్యాలిడ్ వాటర్ 640 అండి. సి గురించి మాట్లాడితే వ్యాలిడ్ వాటర్ 640 ప్లస్ 60 ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ అంటే టోటల్ వాటర్ 700. There are 60 invalid waters in sea, out of which 40% are female. 40% are female. 60 invalid waters, out of which 40% are female. సో అంటే దీంట్లో ఫిమేల్ మేల్ మాట్లాడుతున్నాడు. మేల్ ఫిమేల్ 40% అంటే దట్ ఈస్ 24 అండ్ ఇక్కడ 36 మేల్ అని చెప్తున్నాడు. ఇఫ్ 60% ఇస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ వాటర్స్ ఆర్ మేల్, దీంట్లో 60% వ్యాలిడ్ వాటర్స్ అట. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రిజిస్టర్డ్ మేల్ వాటర్స్ ఇన్ సీ? రిజిస్టర్డ్ మేల్ వాటర్స్ ఇన్ సీ అంటున్నాడు. దీంట్లో ఇప్పుడు మనకి 60% కట్టాలి. 64 6 కావాలండి. 66 384 అవుతారు. 384. ఈ 384 ఇది మేల్ అండి, రిమైనింగ్ ఫిమేల్. కానీ మనకు మేల్ వ్యాలిడ్ వాటర్స్ ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ కలిపితేనే కదా టోటల్ రిజిస్టర్ వాటర్స్. అంటే 384 ప్లస్ 384 ప్లస్ 36 420. దర్ ఫర్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మేల్ వ్యాలిడ్ రిజిస్టర్ వాటర్స్ ఈజ్ the total number of registered male waters in sea is 420. Third option is the answer. Answer is third option. Next one, Andy. What is the central angle corresponding to the number of valid waters in D? D central angle 126 degrees. Therefore, first option is the answer. Next, 133. Is the respective ratio between the number of invalid waters in A and that B? The respective ratio between the number of yes. If the respective ratio between the number of invalid waters in A and that in B, invalid waters మాట్లాడుతున్నాడు. Invalid waters in A and B లో invalid waters 9:5 చెప్తున్నాడు. If the respective ratio between the number of invalid waters in A and B is 9:5, total number of registered waters A and B together is 3400. How many invalid waters are there in B? Okay. సో ఓకే, టోటల్ రిజిస్టర్ వాటర్స్ ఎంతమంది చెప్పాడంటే 3400. 3400లో ఏ అండ్ బి టుగెదర్ మాట్లాడండి. 960 480. 960 480 అంటే 1440. 1440 మనకి వ్యాలిడ్ వాటర్స్ అండి. ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ రిమైనింగే కదండి. రిమైనింగ్ ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ అంటే 1960 ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్. ఆ 1960లో ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్లో ఎవరు కావాలి మనకి? హౌ మెనీ ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ ఆర్ దేర్? హౌ మెనీ ఇన్వాలిడ్ వాటర్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ బి అని అడుగుతున్నాడు. బి అంటే 5 parts కావాలి. అంటే 5 parts అవుట్ ఆఫ్ 14 parts ఇంటూ 1960. ఈ 14 దీంట్లో బిలో కావాలి కాబట్టి బి 5 parts కనుక్కుంటున్నాం. ఇక్కడ 140. 14 5s are 700. Therefore 700 are there. Therefore fifth option is the answer. Invalid waters in B is 700. That is the fifth option. 134. 40% of the total valid votes in B. 40% of the total valid waters in B and 30% of the total valid waters in C are below the age of 30 years. So what is the difference between the number of valid waters in B and that of C are above 30 years? Okay. 40% of the total number of valid waters in B. B మొత్తం 480 అండి. 480లో 40%. 48 4s. 48 4s are 192. 48 4s are 192. And 30% of the valid waters are C. 640లో 30% అంటున్నాడు. 640లో 30% అంటే ఇది కూడా 192. 64 3s are 192. 192 అంటే 384. 384 ఎవరండి ఇందుకి? 40% of the total number of valid waters in B, 30% below 30 years of age. Below 30 years of age అండి. What is the difference between the number of valid waters in B and that C? ఓకే, అబౌవ్ 30 years అడుగుతున్నాడు అండి. ఇప్పుడు
480 అండి ఇది. ఎస్. బి తీసుకుంటే ఇది 640 అండి. 640లోంచి తీసేయాలి, 480లోంచి తీసేయాలండి. సో తీసేస్తే మనకి 640లోంచి 200 తీసేస్తే 440, 448 అండి ఇక్కడ. ఇక్కడ 480లోంచి 200 తీస్తే 288 అండి. 288 ఈ డిఫరెన్స్ కావాలని అడుగుతున్నాడు. therefore 0, 14లోంచి 6 and 160. therefore the difference is 160. Second option is the answer. Next, last question అండి 135. The number of valid voters in A, the number of valid voters in A is approximately what percent less than that of the valid voters in D? D కంటే ఎంత తక్కువ అని అడుగుతున్నాడండి. అంటే 11, 20, 960 డిఫరెన్స్, 160 is the difference అండి. 160 less. So therefore 160 less on 11, 20 into 100. So okay, cancellation 80 cancellation 2 times, 80 cancellation 14 times. అంటే 1/7 వచ్చిందండి. This is 1/7. 1/7 అయితే 1/7 of 100 అంటే 14/7%. Therefore 14/7% అంటే 14 approximate అన్నాడు కాబట్టి fourth option is the answer. Next 136 to 140. 136 to 140 చూస్తే నెంబర్ సిరీస్ అండి. 136, 137, 138, 139, 140 నెంబర్ సిరీస్. రీజనింగ్ పీపుల్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ ద నెంబర్ సిరీస్ అండి. రీజనింగ్ పీపుల్ విల్ లుక్ ఆఫ్టర్ 136 to 140 నెంబర్ సిరీస్. సో దేర్ఫోర్ ఇక్కడికి ఎస్బీఐ క్లర్క్ మెయిన్స్ మోడల్ టెస్ట్ నెంబర్ 13 పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంప్లీట్ అయిందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.